Maximum respect to my own lieutenant leader, Prophet Mazi Nnamdi Kanu. You kept quiet, America kept quiet, UN kept quiet, the whole world kept quiet. You kept quiet, America kept quiet, UN kept quiet, the whole world kept quiet. You kept quiet, America kept quiet, UN kept quiet, the whole world kept quiet. You kept quiet, America kept quiet, UN kept quiet, the whole world kept quiet. They came from fire, they came from charge, they came from the chain. Senegal of Mali, blaming our land, oh, killing our people because of our blessings. My God, go to the bushes now, they're everywhere. Kidnapping and killing people every day. Raping and killing our women and men. Slaughtering them in their family. They go, kidnapping and killing Christians night and day, and nobody they track. They fighting and ruling we anyhow. As if you're not human being, my God. Abducting and killing Biafran every day. And whole world to watch, the whole world to see. Just the killers. They rape our papa, they rape our mama, they rape our wife, they rape our girls, they rape our sisters, raping even our children, raping their car with the gospel and to weep with the top and they die. Small, small, small. One nation, wake up now and fight for your freedom. Wake up, yes, one nation, wake up now and fight for your freedom. Wake up, one nation, wake up now and fight for your freedom. Wake up, yes, one nation, wake up now and fight for your freedom. Wake up, Mazi Nnamdi Kanu, I want to worship in the holy altar. You said you're going to do in Akachukwu. We are all in Biafran, together to worship Him. We are all in Biafran, together to worship Him. In one accord. We are all in Biafran, together to worship Him. I love to worship in the holy altar. You said you're going to do in Akachukwu. Mazi Nnamdi Kanu, I love
Respect you, Mr. Brand, Simon Pepper, and all the high pop members around the globe. I'm a Roman Biafran, a rapper. I'm a Roman Biafran, a USB. Shut up. Idiot. Wow, maja na-ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okoligbo ji ide ebube kene ụmụ ada na ụmụ ọkpụ kene ndị mbụ na ndị egede ana Igbo niile kene ndị uchie ana Igbo niile wee kene nna m Igbo papa ekene gị wee kene nne mụrụ Igbo mama ada gị na-ekene wee kene ahịa naanị ụbọchị naanị Igbo eji idebe ekene mmụọ nwe ya ahịa wee na-akpọku mmụọ nkwọ si na ada na-ekene kpọọ mmụọ eke si ya na ada na-ekene wee kpọọ mmụọ oye si na ada mmụọ na-ekene wee kpọọ mmụọ afọ si na ada ndị mbụ na ndị egede na-ekene wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya mmiri ana m ekene ụnụ niile zuzugbe mmiri Igbo ji dị ndụ ana m ekene ụnụ wee kene enu kene ana kene ezi kene ụzọ kene ọbịa wee kene ikuku ana m ekene ụnụ niile maka na ụnụ so na ndị Igbo ji wee na-ebili so na ihe na-enye Igbo ndụ ọwụ na ụnụ adị Igbo agha adị ekene aja na Igbo kene obi Igbo kene mmụọ nọ n'obi ada mmụọ na-ekene wee kene mmụọ niile Igbo jiri dee ebube ada mmụọ na-ekene ọnụ wee kene Chukwu okike abịa ma ezichi m ala ekene na m ekene gị odudu gị nchekwa gị niile ịfụnanya na amara gị ọgụzọrọ ezo nke ị na-anọrụ m ana m ekene na-ekenekwa gị n'isi ụmụ Igbo niile isi awalida Mazi Nnamdi Kanu isi ọbata obi ana m ekene gị bụrụ onye isi ada n'ikpeazụ sọnsọ gị nwawo mmeri na m ekene dịrị gị ụmụnne m tiere m ise 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 ụmụ aja ka eke ụnụ dị ama na ụnụ tara anya m nya asị nka nzu ike gbosiri m ụla bịara bụrụ m laa mgbe m tetere si ka m tinye mgbe m bịa m chọrọ vere bịa live wee fụ na Maazị Oge Nkele nọ na live program so si ka m stream onye so stream kwenenya then after ka emechaziri mgbe na-stream ya ụla bụrụ anụchatara m ndị nụchatakwa ndị m anụchata so sizi oke ka m na-akpọ ụra kama o ruzie today anyị ebido ebe anyị kwụsị ụmụnne m ọnụ na-abata na n'ishia na-ala ike n'ishia so ụmụ ajani ụnụ flawalida Mazi Nnamdi Kanu ọ bịara court tata Akachukwu dị n'ebe ọ nọ Akachukwu dị na njem ya Akachukwu dị n'isi ya yes Akachukwu dị n'isi ya ọkwa ma walida Mazi Nnamdi Kanu onye nwe mmeri ọ dị ụzọ ife n'one ma one mmemme na mgbede a ama ndati na ọnụ wọchịrị mmadụ kọrọ my attention and biko na ụmụ ajani after this program mmemme ama m ife mmeji achọrọ m ilivre a serious message if not I wasn't interested
na some debunk some nonsense na social media. Akarigo m do agbago m egwu agba. Ịmara ndị bias na too much of everything is too bad or it's too so onye niile ka mma na-edebunk nke dị mkpa nke adakwana mkpa just wave because o nwere na-apụta na social media na-eme ka notice efa so ife na-echezi mgbe ndị ahụ notice those people mgbe ha kụrụ ya afụzi m mana hence na notice be ha na-emele onwe business so who cares abịakpori mmadụ aja na gari na business ọ na-eme na social media. They are all doing their business or aka ọrụ ha business na social media so ya apụta na ebe chiri mmadụ ebe o si eri nwere ka ọ dị so ọ ya ka meji nje na-etinye ọnụ na ihe ọnwụ na mafra na social media ọ ikwu ọnwụ na-ejiri m kwuo na social media ana m enyefe nri wute atụ m nwe inye ha nri enye m really mana o nwere ife meji sa after this one nna ha echi debunk ọnwụ na nna edebunk ya edebunk no achọrọ m iji esendiri ya serious message ịma ha na-anụ ada ndị mba na ndị egede na-anụ ada ndị mba na ndị ha ma the quality of ada ndị mba na ndị egede ha mara my quality enwere m quality very high quality enwere m ya mụ nwa onye na-control onwe m and alikere m ya ọ bụrụ na nsị na nke a kịta na m ya emezie akpọkọ ụmụ mmụọ ụmụ na afa gwa ya sa na nke mba ha nyere m aka ha na-enyere m aka ozugbo akwụsị m ya ọ ka my life dị. Our people are dying so ịpụta na social media na-agba egwusi even ka nye ha topic ya ebipụta echi niile ọkwefu this agitation nke anyị nọ na ya na without ọbata obie apụta our leader Mazi Nnamdi Kanu apụta map from agitation. If our leader Mazi Nnamdi again monte I want our leader Mazi Nnamdi Kanu apụta ọbata obie ejecha ọpụta ọ na-anụkwa m ekwukwa m okwu Biafra again because na I am anọkete na je na-egwu onwe m wayo anaghị akọ ụdị akụkọ ahụ akọ always going to another person radical person from nowhere gbapụta do serious and name me or not do serious now. Yes, may use my platform for another thing gbazie nkịtị n'ezi anya fuzie ka oye si end o nwere program m from ebe let me just tinyere some voices ndị mmadụ na complain. People are complaining, people are asking questions. Aya wule we mana na agwa sa na we Biafran ndị ụmụ aja aya wule we Biafrans aya wule aya agbago nkịtị ka we maragodo ebe ịkpa ya eje o nwere mgbe o ya welu ha ebidozi ekwu ọmụ nwa ya ekwu mana o nwere ifufe akwụla ebe ahụ m si na nke a eweghị mụ nwa ada ndị mba na ndị egede support Ngozi Olabugwolo Fulani commander in chief of terrorists don't possible. Mụ nwa ada ndị mba na ndị egede command Chinasa Nwuru commander in chief of terrorists don't possible. Ndị agbuolo ndị ba egbuo lodo ozu ati butuwo na-egbu every day after ka egbucha abịa support ofa ka ha nye m Biafra cut off ndị egburu egbu oye weghachi ha azụ. The answer is no. If you are not genuine onye gburu mmadụ wetara gị Biafra onye support egbuo mmadụ wetara gị Biafra onye ọwụna wey sabo can never give you Biafra onye gị Biafra ịma na Biafra of Somo na Ngomola ka ọ enye gị maka na ife oye wetara that Biafra bụ Somo na Ngomola alụ mpụ because all system here. So I don't support that. I can support any other person from nowhere. No that now obato biapata can which na man way apata. Our leader Mazi Nnamdi Kanu. So mad na ba ka ma support. So mad na ba ka ma kuna zukusi ike. Mana asini enye chichicha apata. Chineke jokwa. Odo possible. Owo na my owo kan nondo. And anybody who na potara no si n'aka ndị ha na ọbata obie n'aka ndị ha na ọbata obie nọ na this serious na bịara ịkọrọ bish
me you that person. Oh no, the genuine because all of net bad and with the genuine ones. Neso batobie and with the genuine akavanko. Those people put out capable, we support them with everything I have. And all one on those sabo I put us in that no na beer for Biafra. Hey, then I can pour that, please. Economy Fenjibia. Now, so Kaijen na progress of analyze. Kwala me say na mse abia. E nwere acho me leave a small message. Can leave all progress of analyze a small message. China can send the kono get to me hokulu. Ama no na ege chana ya wife. Kono wale for adandem banande gere na no like this. Ana achomo na achu ndondo ana ewe some people iwe my quality and my capacity ana ewe some people iwe ihe enwe isi na some people are bring your problem fa enwere ife nji we chili apply ya this thing because onye ona ye check mbia andu ni no this thing ya say hey ada today no ya adegu yes today no ya adokwa egwu mana o egwu ya adu today wo tumu won wa adasi we chok o si that egwu a ko ye si we de egwu a no to tu fa wan si we chok ono no different ko yes o ya adu egwu o tumu wan si we chonya mo na chim si we chonya ko ye si we de egwu o no tu fa wan si we chok ko ye si we de egwu. I'm the one to control myself. Oh, how wanna control them? Get progress of analyzing. Number one, kai go to no get until for this program first. Madam Yawopta. Doing, thank you for the love and the support. So, my beautiful people, today I have a quick one to share with you. Wonders the normalization never end. See, this is Progress the Analyst, and here I keep you updated. I bring all the latest happening to you, and I draw the world closer to your doorstep. So this information is coming to you from Dr. Ngozi, the United States of Biafra Deputy Prime Minister, where she talks about dragging the Radio Biafra to court. In fact, there are some persons' names that were mentioned in the write-up, just like Ima Powerful or Emmanuel Powerful, the DOS spokespersons. According to the information gathered, that some time ago, Emmanuel Powerful wrote an article or shared some things on social media claiming that Simon Ekpa is responsible for all the happenings in southeastern part of Nigeria. Now, according to the content of the letter, they said they alleged Simon Ekpa and the Biafra Liberation Army of causing the problem that happened in southeastern part of Nigeria. According to the USB, they said that Emmanuel Powerful and the Radio Biafra, they are aware that some crimes that were committed or that are committed in southeastern part of Nigeria as a result of the failure or the failed attempt from the governors. That why are they accusing Simon Ekpa of all this problem that is the cause? That a true Biafra will never accuse their own of such acts. According to the report also, they said that this is sounding as a warning to Emmanuel Powerful and that the Radio Biafra should apologize from their social media platform about the false allegation levied on Simon Ekpa.
So this is a kind of sound warning to anyone operating under the Radio Biafra, claiming that Simon Ekpa is the one responsible for everything that is happening in certain part of Nigeria. What is my own? My own is to bring the work closer to your doorstep, to bring all the information to your doorstep, for you to be enlightened of what is happening. In fact, I am here to keep you updated. Now, I have a lot to say. See, when I was telling you people about the damage that a lot of people are causing, some persons just think that, oh, I'm just saying out of saying sake. But this message is coming to you from somebody from Biafra Republic government See how in this exile. idiot, The message that he passed. see how this idiot called Progress of Anara is very intelligent and sophisticated English. All go China this thing. John even know what I need or corona. This thing, this woman no go. This letter. Who emele since 2023. 2023 oh. Kadisi Dr. Ginikana wonye dere this letter. Let me tell you, if I tell you that now, okay, because you I'll go China ya. Well, no, that they are Madam Commander in Chief of Terrorist. Drag. Lord, my powerful court because I attorney na and that. Now, Imoji we call some people now that this my program cause you all go China and cow. Oh, will able no water here now. Ndu no fana walk fana on a chu okay. Ndu no ha walk on a chu okay. Ndu nwere attorney. Ndu nwere attorney. Mana attorney ahụ na ayara ya obata obie. Mana that attorney oje for obata obie for even one day. When no obata obie any day they strong attorney nowhere to find all these criminals. To look for attorney for him. Now I just chọrọ ịma powerful attorney. Akaledio Biafra. Hey! Hey, you chọrọ ịma powerful attorney for Ledio Biafra. But obato bie ya na na-arụ ọrụ wetele eme ya mmadụ nye ya name. With a problem. This idiot didn't one day chọrọ obato bie attorney. I called her personally. Let us look for international lawyer for Batobie. I called these people. Why for this woman? We are here. Can't you see in case I chimo Batobie intimidate? Can't you law Batobie? Human rights, international human rights lawyer. Osin na ye nwere time na ndị Finland wo fonye na ha na-take care of osin na ye nwere time ka emekwiwe okwu na ya na Finland wo full lawyer na ha na-take care of Obatobie. Another lawyer can never come in. I beg this woman now. Oh yeah, just what is the attorney? Oh yeah, ji we fight him up for na Radio Biafra. Anakete mwade anapuala. Mwade unakete bana ojebe wole dati attorney jekpa potassium Mazi buy dore chilego na account ndo nwele Nigerian government ikpokolo owoda ama ebe ba no up to today which ya nwaji aka announce onya na agwo na ama ebe ụfọdụ no up to today oji attorney jeda please onya achọrọ ibe ndị achọrọ ije awa achọrọ ka agwa ba na ka ba nwele attorney. Mind the myself can see if not, attorney will come. Let that attorney come. I needed that attorney. Let them bring that attorney. And the owner with that attorney, shame on them. Very useless human beings. Do never na walk mad people everywhere. Rubbish. Nanya kunu gave this woman who play back. Even up all here. Then them send the message to Ada
is going to shock you. In fact, this type of message is not really new to people like us, because we have said the ones that are more than this. So, but people will just like, oh, you are saying that because of this. But if you watch carefully, there are lots of accusations without evidence. Now, listen to this. You see, fighting a war. There is a lot of accusations without evidence. There is a lot of accusation without evidence. Kede accusation mmele Ngozi Olabugworo Fulani without evidence. Ngozi Olabugworo Fulani lekutete ebubagu burundu ba igwofe egbu kuchi na the whole Biafrans. They back by ebubagu up to today. Ngozi Olabugworo Fulani le clue to over into our destiny. Our terrorist. Kafawo. I know back when a Nigerian government they recruit the terrorists na army. And I'm a butcher Sunday by a recruit to quite terrorist, a bagu terrorist, special squad terrorist. Poputalai, and I'm continue to name our people. Name to buy no. Also, now accusation. How many times can Biafran ordinary social media? The program, all the many times our people for a phone, and I say caterpillar, no bunde by that namely expel. All the social media, I stream it, everybody stream it. That boy, what Tony, Kaija court. Oh, one of our Tony Vaja court or Trobo Chifa. Progress of analyze you idiot because you don't know who you are. All of Madina Kana Maja with that Tony. It ain't even now, Waggy. Oh, money wouldn't have been with that Tony. Oh, make when do that Tony. Oh, make when no. Hey, Umwanwavia, God, Tarikawanya, bit, Kamala good. This is progress of analyze. Did obodo be debi? Kamala can because now, when I go body become what how stupid eh? I can nobody be a woman, maybe you go to me. Because you can never see progress of analyzing no bidu ke obodo bi maka nwere ike ọnwụ end life ya na itali ọwọ kwa ndị na bi itali ndị asi efu ọwọ kwa ndị me ihe a ndị nọ na ndị nọ na itali dị njọ enwere good ones enwere ndị dị intelligent onwere ndị ma ifefa chọ na bi itali so Nenanya ada ba breaking na meji ne fa. Hello, Ndeo. Yeah, what they can adapt the progress of analysis, all the people move in South Africa. What they can South Africa go base. South Africa. What they can South Africa go base in South Africa. It is sure. Yes. This is progress of analysis in South Africa. It is sure. That I'm yes. Before when Mariam Nesuguya before Negeya or South Africa go base. Okay. Yeah. I'm gonna thank you. Oh, come on, how boost to how brain of Anglo Malo Budavan or the near. Because when Nasa Voku. Come on, even Mass and Docho. None agenti. Then I need a program about me, Chonoka, this thing, Opogude Pochicha. I may work on this video. For the first time, I'm not a video, Kumoku. Come one get a video, Kucha, then read the progress of analyze message. Oh, yeah, and this program. Something that everybody will get involved when it comes to information management. Exactly. Unfortunately, everybody is here and there talking about what they don't have expertise on. They are not acquainted with what war is all about. And instead of them to concentrate on the areas they can do well, they get involved in security matters.
This is not doing us good. This lady needs to be cautioned. Today she will do this, tomorrow she will apologize. Today she will do this, tomorrow she will apologize. It's not done that way. It's not done that way. Please let this my short brief be recorded and let it be made available to her. This lady is doing us harm. There's no an independent freedom fighter. In freedom fighting, everything has to be properly coordinated. There should be synergy, and there should be. Hello? Yeah, there should be one command. There should be one command. You see, there should be one command. It's so. Ce n'est pas parce qu'on vit en ville qu'on doit dire adieu à son intimité. Le Bon Coin Imo, le bien pour tous. Découvrez maintenant. Denis, tu crises. Quoi? Mais pas du tout. Tu crises. Ah, je sais, c'est la fin. What she's doing is not helping us. And I want to specifically appeal to our men on ground. Please, stop calling on her program. Stop calling on the program of Ada Diorama. Ada Diorama have issues. She doesn't know what we are involved in. She doesn't know. Your lives, those of you men on ground, your lives are at risk, and we value your lives so much. You are our strength. You are our life. You are our hope. Exactly. We don't joke with you. Exactly. And we don't want anybody to endanger your lives. Please, our men on ground, stop communicating with Ada Diorama. Anybody at all, not only anybody at all outside the authorized line, don't call. Communicate with those that are authorized to communicate with you. You know them. The way you have been communicating with our PM, and now we have our APM. The same way, continue to communicate through this line of chain of communication, through our APM. Don't communicate with other people. You are risking yourself. And when you risk yourself, you are risking us. And you are risking the land. You are risking our hope, our life, everything. Please, I'm appealing to you. Stop communicating with anyone outside the channel of communication that have been opened for you from our PM and now our APM. I am begging you, please. Adadarama, please stop meddling into security matters. We are fighting a war. I learned you are tabulating our fundraising. What kind of stupidity is that? It costs billions to fight war. It costs billions to fight war. Look at Ukraine. They are juggling from one country to another, looking for fund. And the small amount of money we are donating is what you are tabulating. What an insanity! Please, those who can record this should record and send to her. Should be very careful. Stop tabulating our small amount of money we are contributing. It's just a drop of water in the ocean. Oh. This is just all I want to say now, please. And I thank every one of you for all you are doing. You are doing great. We are almost there. You see, I hate Nigeria with everything in me. And we must make everything possible to make sure that we completely get out of this useless, idiotic, Islamic and terrorist space, geographical space called Nigeria. Please, thank you so much. In fact, if you really love this Ada, you will keep telling her the truth. People that are telling her the truth is those people that love her. Anyways, let her know that they serve people court paper. They serve people court paper. Because I don't want you. Okay, forgo. You see, such is life. The same way she was treating Dr. Ngozi. Okay, forgo. When she was under United States of Okay, now Kandre say this lady called Progress of Anna Rise.
I'm gonna make other go for me, so I want to go back. Jewa ndan dunjelegi that you can never see adande wo. Adande mbanandeke. Biafran government in exile is my own. Is the home so we build. Biafran government in exile is my home. Is the home that I build with Obato Bie. And I didn't know anybody feel that niaye memu iwe we maybe my own cabinet people no undo cho una ma kobiano pon to wear no microphone. Shame on you, progress of analyze. Shame on you with your stupid gang criminal medias. Biafran government in exile is my own home, is my cabinet. I love all of them, especially Mama Diabo, Honorable Mama Diabo. I can never joke with him. I love him and I will respect him. Oh, no, feel that no this in number but I fight my own cabinet. Oh, if you chalo. Koronu seba for eke, Koronu seba for ye, Koronu seba for afo, Koronu seba onu kocha, onu nyucha, onu rie. Muwa adande mbandege dadi eri ishe mmadu, no muna anyuru uno tolo, una na alacha. Ewe miki lacha otolo uno. So, Fama Konya Jwaxieba Kogide Ruechi, I don't care. I don't, and when me can reply anything. I have your message. Go and tell them that they say, I love my cabinet. And I will do everything to protect that cabinet. With the last of blood, Cabinet will protect the government. Where are we here? Hello? Hello? At the moment. So, unu nelanya when for that na mumwa with the Biafran government in exile. And I'm very strong with Obato BSC. Fall back and I fall back for to the government. I didn't fall back with anybody. I didn't fall back because of anybody. I fall back because my leader Obato BSC go back home. I go back home. No matter also kwasu color. You people can never do shit. I love my government. Also, and from today going on, I chosen me anything see from anybody. Onye send this rename anything no una fakuru. I chosen me no anything no una fakuru. This government, Biafra government in exile, is my own government until Robert Obie comes back. And I will protect it with my last blood. Nobody can bring problem between me and them.
Nobody. I be kodu come na fa. Kam gini. Shame. Ngozi Olabugwolo Fulani is a terrorist, and she will remain terrorist, and nothing will stop that. Ya just have a chiakuko. So I don't even care. So progress of analyzing, even when I Ndo cho. Ndo cho. Choli jigi lobi shiginwa. Bia, kanju do na give it on a mekwegi. Imakwan uno mokwanye nelene na nke azoro azo. Why this message to Biafran government media team? Ebono the intelligent. Why this message to media team, Biafran government in exile media team? Why this message you were biazie oja bia runaka criminal so now support to criminal? Ko yesi na we pota. So in a chasing bankita, they was the media Biafran government in exile problems of problem of analyzing. Can you nange? Okay, for 1 year, problems of analyze, the problem of analyze. Yeah, me we better na makari kange. Never scam drogi. Kede mazamuru ne. Atrom ne mutra negi. Managa robo. Iwe one na agovia. Never skis a plan on negi. In a time on 9 or rookie, ye me we better namo. If you could come on my own government, I'm a man and Kennelene. Set here now. Can fight also questioning a journal one cake and kekalinka. Will I put that? Osinanting capita, Osinanting kaba. If I want to fight, I will single-handed only one person. I will single-handed take one person. But I'm going for this wonderful cabinet. I want to be suffered a lot to build. Nobody. I have made mistake before. I will never make that mistake again. I have made mistake before by fighting them. Everybody that place. I will never make this mistake again. Onye mere mi fe that place nchore igba war ngwa ofu onye war. Uno jinti unu mere oche now. Onye mere mi fe nchore igba war. I single-handed the whoop that person. Why a war? But to fight the whole cabinet, a man no personal to personal time. Progress of analyze jinti gumelo oche now. So he will ozia nzi pelegi. He will just dance ligi. Sana na nganya asakwa no ya ka ono fo. Jenu je na ma ibe. I control myself. I have a powerful spirit in our control room. Very strong. Amam ko si emetom na aro. Ebe ahụ unu chere ada ya iwe. So, I hope that you have heard it. Nobody. I say again, nobody. Nobody. Amube that person. Ye me against rules and regulations. Biafran government in exile. Aman Nigerian Tigumeroche progress of analyze with your idiot members. Nobody, nobody can never capable to bring problem between me and Biafran government in exile cabinet members. Nobody. Only the too small. Only the too small. I say nobody. Nobody. And they never even born that person. Even born mama, we go born mama, we go born that person. We come and bring problem between me and Biafran government in exile cabinet members. Onye mere me for job. All nke I settle inside, I settle inside.
All one ya has a strong inside. All on a social media came major every neighbor on a social media. Yes, a throw that place. Man, oh, yeah, problem between me and that person. We have a problem between me and the cabinet members. I made this mistake before. I apologized, and I will never make that mistake again. A man who no chilling to no meloche. Oh, no, nejin to no meloche. I must come even me melon. Ono be if you call him moon, una quacoy nante. Well, in tone no rana near when we kin if you onya can see cambia no cabian get chiva at you that if chigi Chiginyo a na-asa avụrụ gị akwụkwọ ụmụ amụsụ ndị na-asa avụ akwụkwọ ndị a iru ndị iberibe hey shame on you people jedu wele jedu jecho ibu du eji na-akọchasị inyo unu gbara onwe unu ibelu unu tere onwe unu paka aka unu gbara onwe unu maka na unu eburucha n'oche nọrọ balance ya na mgbede a hey adande mbeda degede oya ọpụta kịta kwaya ọkụ fight na Biafran gọọmenti unu ndị ụtọ unu ụmụ amoosu it can never happen yenu bukọrọ ochu unu bukwusie uti inyo gbara unu na azị gbara unu na eri gbara unu bukọrọ ochu unu ebukwusie jedi iri ya na lahụ ụla where I know who I will fight, I will know who I will fight, and when I will fight, and who I will fight, and who I will talk to. Your own go ya gwam. Ya no kocha inu a koleba ora akoko. Mada na ama gbo obulo we ma no ba. Chena mo ka de megide. Mgbe ahụ na-achọ imegide ada ndị bụ na ndị egere ka a na-ebunye m enu mmụọ mana ụnụ nwere idea agwara m ụnụ hapụrụ m aka mana ụnụ anaghị ekwe mmụọ ụnụ na fight this woman mmụọ ụnụ na-elift this woman haya he na-ebunye ime enu haya mara ha na-ebunye ime enu haya ebunyere eme enu haya mana ụnụ amarọ. You always lift me up every day. Which I'm so thank you. So I pour them from here. So because one of you na tag ala me say that na man want to go and they leave call me a message. Could you leave call Daniel? And they have one Daniel that message. Another message I Biafran government in exile media teams. Now with media. All sabo medias. All criminal medias. All do buango bla medias. Or which I even would equal the this matter. Let me move from here. They won't know my job. When I see what I chuck, go popcorn, Nalana, don't balance ya. They jump what I have. Hey, oh, that different that they get a time can social media and hey, Guinea. I'm a wonderful woman. Very wonderful. Very wonderful. Ndazibwala. Kaigan na another thing. Chilling. This nonsense progress of anara is guru na madanya eje agba akwụkwọ ihe awụ ihe mere since 2023 ife emere since 2023 ama na onye inyo onekwele date anya ka ọbụna nnọọ ibe madanya tweetiri ofuru gbapụta gụọ ne date na-eche na ka ngosi m unu di date because na-ekwu nke m na-ekwu anọzi na propaganda ọbịa ha na gụọ nka madanya dere chere. Let me go to the program. I will put a corner for ya. Corner for ndo ụmụ mkpụrụ nagasịrị n'iyi amaghị ibe.
Nenu the message. Ambia. Obiana. Guanka. Madanya woftara. Headline. Madanya woftara. Go the headline. Ogo kwala ya ofuma. After ka ogo chala the headline. Ka mpe nsogbu adoro ka we nwe ike igosi unu ife. Obia go the letter. The letter go oyikwele nne o. Obia go buru ihe ebe ahụ masịrị ya no. Obia go buru ihe ebe ahụ masịrị ya mana onezi ihe anya na wee fụ na 13th August 2023. 31st August 2023. Onezi ihe anya wele fụ na this thing something mere na 2000 ya one ha anya na date or maybe no mgbe ọ kwụziri date ka o mechiri ọnụ. Ịma ndị a na propaganda, they like propaganda and lie. They like propaganda and lie. Ọ bata obi hapụrụ ndị DOS va na-eme va na-eme. O focus on nke ya ma. Focus on protect our land. I'm sorry. O focus on this idiot, commander-in-chief of terrorist group. Pota, instead you focused, save our life. Iriko mere, o recruit the worst terrorist enwe na Igbo, a bubago terrorist, and special squad terrorist. When any woman has by, when I fight against Biafran Liberation Army. We want to do a third that no you make sure that na terminate everything before battle be an abata. Mana agwara me say that na Akachukwu Di Ya. Owu na mmasi Chineke na oye emenwu ya owu na owu mmasi Chineke onweghị ike imenwu ya ọ na-abinye ọ na-ada ọ na-ebinye ọ na-ada ọ na-ebinye ọ na-ada ọkwụnụ fu dis njem nwere onwe agwago m unu ife ngwara unu uche Chineke ife ya emene ya ọnwụ na Chukwu si na Biafra ya abịa nobody born onye amụrụ n'ụwa ya stop ya. Nobody. No matter the killings, no matter the destroy, no matter all the impunity, ya stop Biafra ya. Akachukwu Di Ya. Ayi analele. Ayi analele. Ijibu na eziokwu. Ọkwa ma ayo yana. Ayana. So, now you fed in here. Now, kaije na another program njibia. Ono na batona na isha umajani. Shianu. Menu ekoga viral. Costa, live your wonder. Breaking news. Mazi Nnamdi Kanu winning at the Zoo Court as Justice James Omotosho blast DSS declares readiness to close the case in the coming days. Hear the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel /television this very moment. Today's date is 22nd of May 2025, and I have breaking information reaching us from the Federal High Court Abuja concerning Mazi Nnamdi Kanu and the zoo. For every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news because I'm going to be very, very brief. Pay attention as I take you through the news. So this is the first one, the first information that I want to bring to your doorsteps. After this, there are more information coming. So let us read in details and analyze it properly. Mazi Nnamdi Kanu's court update, 22nd of May 2025. Meanwhile, before the continuation of the cross-examination of the witness of the DSS and Nigeria government, of course,
The presiding judge, Justice James Omotosho, reminded the prosecution, the persecutor, saying, I will give 6 days, and within that 6 days, you gather your witnesses, and if you don't deliver, I will close your case and move to the defense. I will close your case and move to the defense. Justice James Omotosho continues. I put this case on accelerated hearing, and I have my reasons. I want this case to close as soon as possible. I want this case to close as soon as possible. So those of you who do not understand may say, this one, he want the case, to close as soon as possible. I also think like that. But there is something that happened, which I'm going to also show you moving forward, at least in Kanwa, Yenegodigi, Nkasiobi, while we proceed. Now, the judge continues. The defendant has been in detention for long. Soon, the court will vacate, and the defendant will still be in detention. Are you paying attention? This is coming from the judge. Transférez votre courrier directement en ligne. Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. Ça, c'était Oé David. Pour eux, un perroquet, c'est du ricard, du sirop de menthe. There is something that I'm beginning to notice. I'm not going to speculate. I will leave it till further notice. But I'm beginning to feel something. No speculation here, but I'm beginning to feel something. Now, soon the court will vacate and the defendant will still be in detention. This is coming from James Omotosho. Remember, I have been talking to James Omotosho for some time now. I have been speaking to, not direct, don't get it twisted. I have been speaking to him from my platform, not on telephone conversation. I don't have his phone number. I've never spoken to him before one-on-one. I've never met him before. But I've been talking to him through this very platform in a very respectful manner. And ndị Igbo si n'ozi eziri anwụrụ ọkụ erugo eluigwe aka. Don't forget about that. Don't forget about that. Now, he said, I will give 6 days for you to call all your witnesses, whether they are 500 or more. 6 days to bring it on. Work with this time frame. As you are enjoying your vacation, remember, pay attention, my people. As you are enjoying your vacation, remember someone is still in detention away from his family. James Omotosho. I told you that the whole world is looking at you. The whole world is watching you. I equally said, Madam Ayebunka, Commander-in-Chief of terrorist group, Ngozora Buguro Fulani, Mbanka Yewute so much, Makana plan and a crumble. And oh, ya crumble. Your plan, okay, plan, okay, okay, plan, okay. Hey, Mecha, I walk on your blues or bidos on a booze. No. On the walk on your blue, when I get a booze or chichang or chow, bazo bevaqua. Don't worry. Okay, Fulani, I melomu Biafra ilie. Enang, Biabala egu, Makwanda, ma dabala egu. Dabala egu mbosia. Abiaka oba inkie. Ane mweko no bodengwe. Inecha nwanyị ma nọ ijere nwanyị pụtara na ọgbọrọ no ha ebe a na mmanwụ na-ekwu obodo na-ekwu ma ọbịa gbara m nke wee nyezie anyị sign ihe meji nje wepụta that sign because of that small girl o use wee me that. I love children so much. Ma ụkwa sokwa wo no nwa onye ilo ma me protect you to say protect my own. Nwatakịrị ahụ emi adịghị mma iwepụta na social media tinye na this rubbish omelite ihe ọ memeji nshi onye because onye la sign nọrọkwa na ebe ahụ na-ejikwa na protect ụmụaka n'aka ndị Fulani onya ka o ji wee makpuru wee jide that girl. That is serious. Onye sending a serious powerful message for that ibe ahụ mere that place mana ụnụ ya afọ ya mana nwere onye chọrọ ịjụ why o ji wee mee this time kedu ife o mere. Ana-eji enwere ike iji body character wee send a message. No, you do intelligent when we keep decode the message I send gị. Nwaanyị a send a message na that ihe ahụ o mere
ọwụ no egwu ọgbara rubbish ịma ọbata obi egbala egwu ada ndị mba na ndị egere gba egwu ya bịa kwụkwọnu gba nke so mana even capture that place that emume ahụ o mere with that small girl ahụ oji otu o si wee jide jenu na that place watch ya na ya ka ụnụ fe mana ndị mmadụ anaghị enelu anya. I know our land will be protected by our angels and our God. Chukwu yenye anyị ike, duo anyị, mepee anyị anya, nye anyị akọ na uche iji wee meri ya wa agha. Ọkwa ma ya emeri anyị emeri. Iwu Akachukwu Di Ya. Ka anyị ga-enụ ntị. Given what we have today in Imo State, Hope Uzodinjo, APC governor, as the governor of Imo State, and we know how it happened, we know where it came from, that this could be the opportunity, a very important opportunity for Justice James Omotosho to rewrite the wrongs. He's no longer getting young, he's getting older. Every blessed day he gets older, just like every other human being on earth. So this is the best opportunity to rewrite the wrongs. Don't mind about what the so-called Fulani oligarchy can do to you. After all, your brother is in power, even though Fulani still claim that they are in control of the zoo because they control all the terrorist organizations in Nigeria. It doesn't matter. Let the truth be spoken. Let the truth be told. Let the world hear that truth has prevailed once again. That justice has prevailed once again. A freedom fighter can never be a terrorist. In actual sense, a freedom fighter is most loved individual, first of all by his people, and then after, when freedom is achieved, by the world. He is most loved by the world when freedom is achieved. Mazi Nnamdi Kanu has paid the price. Must he stay for 27 years like Nelson Mandela? Must he stay like Mahatma Gandhi? He has paid the price. This is 10 good years of persecution. 10 years of persecution. So he has paid the price. His people have been unalived. In fact, the Igbo people are being unalived on a daily basis because of, we are talking about freedom from the zoo. James Omotosho, you are a human being. You have blood running through your vein. You have shown consistency since you pick up this case. You have shown professionalism. You have shown readiness to render judgment in favor of justice. In favor of justice. To render judgment in favor of justice. And once judgment is rendered in favor of justice, we already know what is going to be the outcome. As long as judgment is rendered in favor of justice, we know the outcome. Unless there is perverse judgment, that is the only way the whole world will see something different from what is expected already. So let us continue. I granted accelerated hearing and it's 3 months already. This is not accelerated hearing, he concluded. The cross-examination continued after the reminder. Now, we still have more to show you. Just be attentive. Now, in conclusion, according to this very last but not the least information that we have here, which is also from the courtroom, it says, Justice James Omotosho maintains on his accelerated hearing, says the persecution team, which is, of course, Awomolo and all of them, the DSS, the zoo government and all of them, should pick 6 days from the next 2 weeks. If they don't come through, of course, with their so-called witnesses, he will strike out the prosecution as weak. Et pour les 4 attaquants, on a Mbappé. This is chilling.
This is very, very chilling. He will strike out the prosecution as weak and close the case. Are you paying attention? I asked yesterday, where does the zoo and DSS stand in this very case, in this matter? Where do they stand in this case? They have no stand here. And Awomolo is aware of this. Yes, they know. Imagine tendering, pictures of people that were places that were burnt during the EndSARS as evidence, where Mazi Nnamdi Kanu was not even in the zoo. Mazi Nnamdi Kanu did not participate in the EndSARS protest, and you are providing pictures of police stations burnt during the EndSARS as your evidence. No be juju be that. You provided pictures of one part of Murtala Muhammad International Airport, Cargo International Airport burnt, as evidence against a man you charge for treason and terrorism. And this same man was not in Nigeria when the incident took place. And the places you provided, especially the international airport, is not in Biafran land, where Mazi Nnamdi Kanu is fighting to liberate. You provided police station burnt during EndSARS that Mazi Nnamdi Kanu knows nothing about, where the whole youths of the zoo, including Biafran youths, protested against the brutality of a certain police unit called SARS. And you are tagging it on Mazi Nnamdi Kanu as your evidence that he made a broadcast. You no get shame. The world is already laughing at the zoo. And they know this. James Omotosho knows very well that the zoo stand no chance in this case. That's why he has blasted the DSS and their witness. Look at what he said here. He said, if they don't come through, if you don't come through with your witnesses and your whatever evidences, that he will strike out the prosecution as weak and close the case. The judge also told the prosecution to reduce their witness. In his words, we cannot continue like this. He keeps on blasting the DSS and the zoo witnesses and their prosecution team. Reduce your witnesses so this matter can end soon. Then court adjourned 28th, 29th of May and 6th, 16th, 18th and 19th of June 2025. I hope even before this 19th of June, Mazi Nnamdi Kanu would be a free man. Wow. Yeah. So, my people, we have a lot of information reaching our news desk, and because of our time, we are going to let it remain as it is right now, because we are moving into another, breaking news. So stay tuned while we bring more to your doorsteps. Thank you, my people. And make it go viral. Ama na unu na-enwe aṅụrị unu na-aṅụkwa ụmụ ajani na mmiri iwu nke anyị. Ama na unu na-aṅụrị ụmụnne m, anyị na-aṅụrị. I think I'm not ignorant to ABC and court proceedings and the way things should go. So in my own humble opinion, I really want to analyze a particular event that happened yesterday in court. All right. As you know, today is 22nd of May, 2025. And the federal government of Nigeria, it is clear that they don't want to leave Nnamdi Kanu. If not, they could have withdrawn the case. So no need to try Nnamdi Kanu if they want to free him. So that is apart. There are two occasions that scares the federal government of Nigeria. Just two occasions. And that led to the appeal court of Nigeria discharging Nnamdi Kanu, acquitting him of all charges. What could that be? Number one is that Nnamdi Kanu did not jump bail. According to the Supreme Court judgment, according to the appeal court judgment, he fled for his life because the military invaded his house and they killed so many people. This is established, okay? That is number one. The second thing that scares Nigerian government about Nnamdi Kanu case, and they never wanted to hear this in court, is that they kidnapped Nnamdi Kanu from Kenya.
So there was a question that was put before the DSS witness BBB in the cross-examination of yesterday. And as you can see, what Premium Time published, that is just the issue that happened, that transpired yesterday. They asked this man, how did you people brought Nnamdi Kanu into the country? He denied that the Department of State Service did not do that. Malami, the former Attorney General of the Federation, lied that it was the DSS that brought him into the country before, everything started escalating and they started denying. Now the question is, who brought Nnamdi Kanu into the country? Then if you don't know, who handed it over to you? Exactly. Are you going to say you don't know who handed it over to you? Then if someone handed it over to you, who is that person? So who kidnapped this man to bringing him into the country? Because it's either you believe it or not, Supreme Court has ruled about how he escaped for his life, that he did not jump bail. Then how were you able to kidnap and brought this man into the country? Now the DSS denied that they did not arrest Nnamdi Kanu. They did not kidnap him. It has nothing to do with external or foreign affairs, something that it was internal issues in Nigeria that they react to. Now, there is what they call persona non grata. That is someone that is not acceptable, someone that is not admissible, someone that is not supposed to be there, someone that is not acceptable in a process. It's called persona non grata. It's a legal term coined out from Latin word, someone that is not granted permission. So what will happen if court declared Nnamdi Kanu as persona non grata in this process? Because this is where the issue gets interesting. This is what the federal government have been running away from. How were you able to kidnap someone and brought him into the country? Mind you, the Interpol denied it in a video on AIT interview. They denied that they don't have hands in bringing Nnamdi Kanu into the country, that anything that happened about Nnamdi Kanu was illegal. So who brought him into the country? This has been the fear. When we were little, we discovered how much fun it is to move. But then we got stuck in this. Of the federal government right from time. So they don't want to hear anybody asking them such question. And I love what Erokoro SAN, that was the leader of the defense team yesterday. Erokoro SAN now have to present record judgment. Try to follow this. Erokoro, the defense team leader of Nnamdi Kanu yesterday, presented record judgment. And what the record judgment said was, number one, from Abia, from Enugu, and from Ebonyi State, 3 court judgments. And they stated, and I'm talking about federal high courts, they have the same jurisdiction with this federal high court in Abuja. So they stated, number one, that Nnamdi Kanu don't have business being in detention. That detention and the kidnap of Nnamdi Kanu is illegal. So court has declared it illegal already. And Justice James Omotosho has admitted this. Court fined federal government of Nigeria 1 billion in court in Enugu. Thank you. Declaring the arrest and the illegal detention of Nnamdi Kanu as uncalled for. So the third one is the court from Ebonyi. So all these courts have exonerated Nnamdi Kanu about these charges. So if court has admitted these record judgments because of the way Nnamdi Kanu was kidnapped and brought into the country, I am not a lawyer, as I said before. I am not a judge. So let us look forward to seeing what is going to unfold. But I am still asking one question. What do the federal government really want from Nnamdi Kanu? Or do they think that if Nnamdi Kanu is not released, of which we know he will be released, if Nnamdi Kanu is not released, what do they actually want? What do they want to pursue? Because sometimes you need to think and understand what the way things are going. If, for example, peradventure at the end of the case, they say, oh, Nnamdi Kanu should stay in detention for some years, do you think that will create peace? Do you think that will bring stability? Do you think that will not bring crisis? I'm just asking questions because I don't really know what the federal government of Nigeria wants. Whether they want stability or they want peace or they want, we don't know what they want. But all I can see is a confused nation, a confused people that don't know their left from their right. Anyway, I will continue to say this. I am not a lawyer. I'm not a judge. So
I might lack knowledge of what I'm saying. I might not have the full knowledge of what transpires in court, the way it should go. But the DSS, they have denied a lot of things that they don't know, including they said Nnamdi Kanu born buses. Where are the plate number? Which bus they born? Provide the documents of the bus. Let us know if they really born buses. DSS say they don't know about it. But all they know is that someone took order to burn it. Bring the person now. Is the person facing trial? They said they don't know. So all these issues are so controversial, and it's not a new thing. We understand that they are manufacturing, cases against Nnamdi Kanu. This is a proxy war. In my previous video, I talked about how Tinubu made mention of grab it, snatch it, run away with it, okay? And I was saying that during the election, people were stabbed in Lagos, a lot of people were stabbed, a lot of violence happened. Are you going to arrest Tinubu that someone stabbed somebody elsewhere? Absolutely no, because you can't establish that in court, that Tinubu influenced the person. You have to bring the person to court to testify that, yes, it was Tinubu that sent me to do this. You can't establish that, and that is why nobody have filed the court, process against Tinubu for sending people to go and snatch this. How can you establish it? Did you arrest anybody and the person said it was Tinubu that sent them to go and snatch it? Absolutely no. So this is a very, terrible situation. I am trying to explain to people that Nigeria, most of their so-called leaders don't think. If they think, this case should not have even started. That after you kidnap somebody, you think you can go and confine the person? You came to his house, you said he jumped bail. Who are they going to come to his house and start shooting, killing people in your prison, and you will stay? Why did you send them to go and assassinate Nnamdi Kanu when he did not jump bail? These are the issues we must discuss. These are the issues we must raise above the bar. That people won't tolerate anything apart from freedom for Nnamdi Kanu at the end. People won't tolerate it because there have been injustice. The DSS said that it's only 15 days someone ought to be detained before they could charge him to court. And the defense team that time, Kanu Agabi, was asking him, are you aware that this man has been in illegal detention for 4 years? So, and I discovered that DSS is under the office of National Security Advisor Nuhu Ribadu. So directly, it is Nuhu Ribadu that has the brain of anything about the Nnamdi Kanu case under Tinubu's regime. Nuhu Ribadu is the one that will tell Tinubu to continue the case. Tinubu don't continue the case. So Nuhu Ribadu is the one trying Nnamdi Kanu directly. Nuhu Ribadu is the one trying Nnamdi Kanu directly. It's not even the Attorney General of the Federation, Lateef Fagbemi. Yes, he is in charge. That sends lawyer, that fight case for government, but he can't do alone without the office of the National Security Advisor, which the DSS is under. If you don't know this, know now. So it is Nuhu Ribadu that is trying Nnamdi Kanu today. I know that nobody will tell you this. If Nuhu Ribadu don't want this case to go on, tomorrow you will see they will release Nnamdi Kanu. So it is Nuhu Ribadu that is trying him. But what we are waiting to see is how everything is going to go. Because we know the truth. We know what transpired. We know what is going on. We know those who are killing people in this country. We know those who are sponsoring them. Let me repeat that. We know those who are sponsoring them. They are working free. Some of them are in Aso Rock. Some of them are everywhere. Police commissioner told us they arrested lawmakers who were bandits. No case charged on them up till now. We are monitoring the case. Nobody were charged to court. DSS officials were arrested for aiding Fulani terrorists. Zundu, the Borno governor, just announced yesterday that politicians and military officials with police and forces, all of them, that they are collaborating and supporting terrorists in Nigeria. All those things, they don't want to look into it. They really want to focus on Nnamdi Kanu. That the Federal High Court has discharged and acquitted. A big court of Nigeria has discharged, acquitted. But that is the man they want to focus. This thing, it go over them. It go over them. Because it not get as you won't convince this man where you don't go cause wahala. Now wahala no won't go cause. Unless you people know what you are doing. At the end of the case, all we want to hear is that this man is free. And that is the reality. And that is what is supposed to happen. Let me know what you think about this in the comment section. Si vous
Kai go kona kon wajane. Kai tikota na kono. Umajane. Let us put hand together. Chukwu yemi oji we chukwu. Ihe ukwu ya eme. Ihe ukwu ya eme. Oh my God. Chukwu zazie na ekpere. Zazie. Okay. Ka anyị ga-enu. Number 1. In details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel /television this very moment. Today's date is 22nd of May 2025, and I have come once. IAG terrorist group Ngozola Bugolo Fulani commander Kedafa this idiot. Actually, because now only him could live from the beginning, either January, even Mbenkano with a commander in chief of terrorists. Ekumie asana say e deny yanya and deny kwa otebe aka emecha na ikpeazụ ọsọfesi ya. So me gosi onu ma like ọwụrụ ife ikpeazụ ka anyị were chi ọchị maka ife ọchị ka ọwa ndị wụrụkwa ife ịkọ ọnụ wụrụkwa ihe na ya na mmadụ ya they have vindicated me na ya ife. Once again, to give you this very important update for what transpired today at the Federal High Court Abuja between Mazi Nnamdi Kanu, or should I say Biafrans, and the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria. Yes, Biafrans. I don't want to talk too much. Let me first of all go straight, because I'm going to show you two different information from two different media platforms. So please, I want you to pay attention while I take you through the news. The Federal High Court in Abuja on Thursday, which is today, admitted into evidence videos of General T.Y. Danjuma, Governor Hope Uzodinma of Imo, and the Director General of the Department of State Services DSS, Adeola Ajayi, in Nnamdi Kanu's defense. Yes. Justice James Omotosho admitted the flash drive containing the three separate videos in a flash drive as Exhibit PWP and a certificate of compliance as Exhibit PWP1. Had it been that Barrister Aloy Ejimako knew or had the video of the former governor of Akwa Ibom State, exactly, where he categorically declared, explained, not allegation, explain with video, because he has video. He said on that very, press conference that he has a video evidence where Nigerian police released Fulani terrorists that they arrested in Akwa Ibom State and gave back the AK-47, 18 AK-47 recovered from the terrorists. Nigerian police gave back the terrorists those AK-47 assault rifles because all that came from above, from Abuja. A sitting governor, by the time that video was made, said this on a national television in the public. That one alone is a great evidence against the Zoological Republic of Animal Kingdom. And another great evidence, another proof that every individual, every oppressed people, every group of people, every clan in the zoo must get ready for self-defense. Oh yes, even the governor said it, that they are being pushed to defend themselves. And you don't defend yourself with ordinary stick. No, defending yourself with ordinary stick or your bare hands against Fulani, deadly Fulani invaders. Deadly Fulani invaders. We are talking about those they call bandits, herdsmen terrorists.
who are coming with AK-47 assault rifles, and you want to defend yourselves with your bare arms. No, it doesn't happen like that. You have to match them with the same thing they are coming with. With the whistle. Now, the documents were admitted in evidence after Paul Erokoro-san, counsel for Mazi Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra IPOB, tendered them from the bar and were not opposed by the federal government lawyer, Adeboyega Awomolo-san. The news agency of Nigeria now reports that the 3 videos were played in the open court, and the federal government witness, an operative of the DSS identified as BBB, was cross-examined by Erokoro Nan. So right now, let us see the second information from a different platform, and this one is coming from Channels Television. They said, the second prosecution witness in the ongoing trial of Mazi Nnamdi Kanu has told Justice James Omotosho of the Federal High Court in Abuja that the Eastern Security Network (ESN) established by Kanu is an illegal group, unlike Amoteku, which is backed by law. Which law backed Amoteku? Costa, live your wonder. We want to know which law that backs Amoteku. Is Amoteku in the Constitution of Nigeria? The answer is no. So which law backed it? Or because it was formed by individuals known as governors. So tell me where the Constitution of the zoo says that any word spoken by governors or public office holders becomes a law. Tell me where it's written in the Constitution, because we're talking about law here. Even though I'm not a lawyer, I know the law. Tell me where it's written in the Constitution that any word spoken by an office holder, including Mr. President, has automatically becomes a law. Tell me where it's written in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. If you tell me where it's written, I will submit myself. Tell me where it's written that anything that they say or do is lawful because they are, governors, so-called governors. They gathered together and formed a security outfit, a vigilante group, to safeguard the entire Southwest. Why did they do so? Because they have seen that police, army, DSS, Air Force, Navy, man of war, civil defense, all of them do not have capacity to safeguard the people and properties of the people of the Southwest. Why do they not have the capacity? They do not have the capacity because they are being controlled from the center, from Abuja. Whoever that is there will use the police as their willing tool. They will send them to wherever they want them to go, not to guide the people, not to protect the people, not to protect the lives and livelihood of the citizens. No, rather to work for their own personal interest. Are you paying attention? So anybody or group of people can as well come together and form a security outfit to protect lives and properties of their own people. Because the same thing that is happening in Southwest is what is happening in the Southeast. Yeah. Tell me what is the difference. Now, testifying under the codename Triple B, the witness made the claim while being re-examined by the prosecution counsel Adeboyega Awomolo-san, who asked him to compare the activities of Amoteku and ESN. What is the activities, please, if it's not security? The witness stated that Amoteku was established through laws passed by the House of Assembly of the 6 Southwest states, whereas the ESN has no legal backing for its existence. You see? You see that? Amoteku was established without the knowledge of the so-called House of Assembly. There was absolutely nothing like that. We all were here when it happened. I was recording the news. I was giving the news as a news broadcaster. I was giving the information live and direct when it happened. Oh yes, I remember vividly. It was after the 6 Southwest governors went to Abuja to visit the then Vice President, Yemi Osibanjo. Yemi Osibanjo told them, because he was under pressure, to tell the Southwest governors to disarm Amoteku. Yemi Osibanjo told them to disarm Amoteku. Rather, they should be given, double barrel and pump action. That is when they went back to Southwest from Abuja
and told their House of Representatives in their respective states to give it backing. That is what happened. But the moment Amoteku was formed, there was nothing like House of Assembly, House of Representatives backing it, whatever. There was nothing like that. And when that backing came, it was not dissolved. Listen, Amoteku was not dissolved before the backing. Amoteku was already on existence without backing of House of Assembly or Representatives. So what they would have done is to, first of all, dissolve Amoteku after it was formed, so-called illegally, because nowadays in the zoo now, when you try to protect yourself, it becomes illegal. Yet the state lacks the capacity to protect you. So they should have disbanded Amoteku. After disbandment, wait for the House of Assembly or Representatives to give it legal backing, and then they will now reform it. That is how it should have been done. But they didn't disband it. It was on existence when the House of Assembly was, gathering to give it legal backing. So ESN remains legal in as much as it was a security outfit formed to protect the people against the Fulani invaders. It's very simple. If you don't like it, you don't take it, you go and deal with it. Now, he further testified that the Director General of the Department of State Services, DSS, had at some point advocated for community policing initiatives to combat insecurity on the condition that such efforts receive guidance and approval from recognized security agencies. We have that video. He told the entire Nigerian to organize themselves, community by community. Organize yourself and defend yourself against terrorists. I want to know if he talked about the former Chief of Army Staff, T.Y. Danjuma. But let's continue. Now, earlier during the hearing, Defense Counsel Paul Erokoro-san tendered 3 video recordings containing in a flash drive, which the court admitted into evidence. The 3 videos were subsequently played in open court. In one of the recordings, the DG of the DSS was seen speaking at a public event where he encouraged communities to create a first line of defense against bandits and other external threats. You see, he was heard saying, the practical approach to mobilizing people is to get everyone involved. It is impossible for the security agencies to deploy to every part of the country. You see, this is the DG, the Director General of DSS that is holding Mazi Nnamdi Kanu, is the one saying that it is impossible. He used that word there, outline it, my people. Impossible. Look at it. It is impossible for the security agencies to deploy to every part of the country. What we need to do is to make communities set up a first line of defense. We have to allow some level of armament for the community to rise and defend themselves first, but under the guide and approval of security agencies. The time to start it is now. When asked by Erokoro whether the DSS DG was not effectively calling for communities to arm themselves, the witness clarified that the DG had specifically noted that such efforts must be under the supervision of security agencies. Another video played in court showed former Defense Minister General Theophilus Danjuma speaking at a public forum. In the footage, Danjuma alleged that some members of the armed forces were not neutral in the ongoing unalivings across the country. Upon identification of Danjuma as the speaker, Erokoro asked the witness to comment on the implication of Danjuma's remarks. The witness declined. Oh, the witness declined. He declined because sorry for using that word. He now declined. The witness declined, stating that Erokoro should direct such a question to Danjuma himself. You see? But you did not say direct the word of the DG of DSS to him. You were there now, Filiano.
But Oruziel and Keju Ejidegi na tight corner. You should direct the word to T.Y. Danjuma himself. You see? Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria. Now, the third video featured the governor of Imo State, Hope Uzodimma, lamenting ongoing unalivings in his state and attributing them to the actions of unnamed politicians. We also have that video. Erokoro questioned whether Uzodimma's statement contradicted the witness' earlier claim that members of the Indigenous People of Biafra, IPOB, were behind the unalivings in Olo, Imo State. How? How can you explain that? How do you explain that? How? Uzodimma has said it several times that those behind the unaliving in Imo State, Olo to be precise, are those he called political opponents. He said he has said it many times, not even once. Yeah. Now, the witness maintained that the DSS position was based on the findings of its investigation. Oh, so DSS all the way from Abuja now has first-class information than the governor of the state, the chief security officer of the state, the chief security officer. Did you get that? The chief security officer, meaning that anything about security in his state lands on his table first. He should be having first-class information of anything that has to do with security in his own state. That is how it is. Now, our investigation revealed those who were unalived by suspected IPOB members, and we mentioned their names. The governor did not mention any names of the people he said were unalive. The witness said, oh, you mentioned names of those that were unalived, but you did not mention the names of those that unalived them. You did not mention the names of those that unalived them, but you mentioned the names of those that were unalived. You see your life? He affirmed that IPOB was proscribed by a court order and that Kanu remained a member both before and after the group's proscription. When asked about his knowledge of the NSAS protest, the witness stated that the demonstrations were a response to calls for the disbandment of the Police Special Anti-Robbery Squad, SARS. He added that he was aware that several states, including Lagos and the National Human Rights Commission, had established commissions of inquiry to investigate the protests and related incidents. He agreed with Erokoro that the report issued by the Lagos State panel did not name IPOB as a participant and did not categorize the protest as act of terrorism. Oh, so why were you calling Mazi Nnamdi Kanu in the same NSAS protest? Nah, the zoo keep on shooting themselves in the foot. The zoo keep on implicating themselves just by their own deeds. Yeah. He agreed with Erokoro that the report issued by the Lagos State panel did not mention IPOB. Erokoro subsequently tendered the Lagos State Commission's report, which was admitted into evidence. I love that. Before adjourning proceedings for the day, Justice Omotosho directed the prosecution to conclude its case within 6 days and allocated 9 days for the defense to present its argument. Following an agreement by the parties, the judge adjourned further hearings to 28 and 29 May and 6, 16, 18, and 19th of June. Wow. So, my people, I don't have much to say here. We will continue to follow this very matter to the logical conclusion, which is, of course, going to give birth to the freedom of Mazi Nnamdi Kanu. Don't nabai, do chimgozie. Nke awụ thunder, nke awụ oyibo na n'enu, onye sụkarịziri ibie. Nke ahụ na brain na n'elu, onye nwe ka onye kazi ibie wee nwee. Onye nwa the most important. Now, anyị apụghị ụmụ ajani. Ka anyị jee nụ n'ebe ọzọ ihe na-abọzi. Ka anyị ga-egodu nụ this our my sister anyway. Nwanne m nwaanyị ka okwute nke dị mma ya awụrụ nwanne okwute nke ndị anyị ese. Liza, ka anyị ga-enye ntị ka unu nụ ife okwulu ebe a. Very, very important. Genie ntị. Please, I want to draw your attention to something. Thank you everyone for joining me today. Please, I want to draw your attention to something urgent that is currently happening in Enugu State. And the government of Enugu, Pitamba, is quiet. The government of Nigeria, Tinubu government,
is set to sell Enugu International Airport to a total stranger for 80 years. They want to concession Enugu International Airport, Akano Ibiam International Airport, to an unknown person for 80 good years, no identity. It's a scam, pure fraud. How many people will still be alive in 80 years? Airport. Ebe governor Wamba Lele Yamu Fune Keve 110,000 airport to Lebe. Oh God. Okay, now get on to last time Ebe January I see Finland and Nata, I cried out. Where soon that na I call Madam Commander-in-Chief of Terrorists. Say na eze amuru n'obi wele uniform oweputa. De Biafran Guinea. Biafran na so the Biafra is our home and Biafra is our religion. De na bia n'iru odenya oti Biafran flag tinye otu anya nia. De be something. Say be careful because na me understand is like na ezamu no onse recruit we go ndami nke ono nwere ndami nwere uniform. Osami asa. Nsendere picture. Onye many reply. Nkwocha commander second in commander in chief of terrorists. Also no nwere ife na ba ma onye ezamu deny ezamu no bi deny ya papa nwere bia life eba. Oh no chete. Onwe mgbe mbia life with this kind of thing. I'm gonna say na new message how we put with that uniform which means go see that na before ta gara na mo this rubbish ni na ta gara na umu anu here go see na before I je Finland na ngozi olabugolo funani commander-in-chief of terrorists have built that even before but there'll be a problem because kaijele Finland ka yuzulu ka tolo ona yuzu ka tolo van asi o we now saw this uniform if we could that no ife akwa no just no polo ezamuru no viji we cho e support if an eme good je grab all your own I have from just na chiche na dia kwa na ha bu ebia na Finland. I didn't see anything though to her at all na Finland. I want anything I from then mwa bokwa nkiti. I hope I go do before this idiot. I go down with our leader. Na nwoke aka itili ye itikakwa ya aka o aka itigwala our leader itikakwa ya o tikakwa ya aka wekwere m iwe unu eticha kwa na ibe na ahụ ndị ọjọọ Amadike, it is well. Some more go ahead. Oh, Amadike. Yes, now. na ya anaghị ha n'iyi dala anaghị ha n'iyi ụmụ amoosu so ka anyị chi ha azụ na the program nji maka na-ekwu maka ya so ewepụtara m this ka wepụtara no the picture wepụtara mgbe ahụ first ka anyị chie na the picture ọ na wepụtara picture unu ya eme understand ife na-ekwu then emesịa na the picture n'anya ka nna na-egosi unu ya one after the other before anyị ejezie n'okwu nwoke kwuru
Nenu the picture. Can ya can go soon the picture corner for. Unu na ya be this picture anya. Unu ya afụ edere Biafran force. B force. Ya Biafran force. Ihe de na ebe ahụ force. Biafran force. Etinye rising sun with a distance. Tinye ya anya. Okwe otago. Ọwụ na ine anya na n'ihe ma eze amụrụ n'obi o ji nọ na WhatsApp group. Ihe o ji nọ na ihe ma ya na WhatsApp group, profile ya na WhatsApp group, nwatakịrị mechiri otu anya. Nwatakịrị mechiri otu anya. So wee wepụtara this thing, mgbe m mechara for ya, Biafra is our home and Biafra is our religion. O tinyere na aza wụrụ my problem. Mana mgbe m fụziri this rising sun, ebi force, Biafran force. I say no. Na nke a keleana. Mana nke edezi na nke edere ede. Emecha mi understand. So, Okuna Fuge, then I call the chief in command of terrorists, Kowataria. Then again, Nene Okuno, and don't work with a Troyes up and down. Yeah, up and down. Call then a Meko Nequenoza. Then came from car, when I written on free all. I didn't see it as anything because image fear as anything image fear as anything no EMA is our mono. Biafra is our home and Biafra is our religion. None against Nene Okono na affair. So now ewenchi hazi azo ama no na afuchana mgbe izizi ya na-eme na December, not even January. Ozugbo anyị si Finland nata. Ozugbo anyị si Finland nata ka ihe a mere. Ngwa n'ezi anya o wee luzie this week ha wepụtara anyị nke a with the same uniform ahụ. So this is the uniform terrorist Ngozi Olabugwolo Fulani. Need their terrorist uniform. Kunu whatever that na ezamu na nse na Ngozi Olabugwolo Fulani awonta ka ha bidoro na otego. You people can remember mgbe this thing, I cried out that time. See Biafrans nekwenu ihe na-emenu, nekwenu. Inaya na this thing na iafu otu the descent now na anya ka ọ dị ebe a edere defense force gezienu ntị ka ụnụ n'ihe dị manụ. Nigeria government to know, if you think to bring war to the Easterners, to the Biafrans, I want you to know that even those that hate Biafra, when the war crash, when the war starts, those who stand to only have one special force. Kunu welefu that na Ngozi Olabugwolo Fulani, commander-in-chief of terrorists, na before AJ Finland he declared Biafra, Obi to go his enemy with this man Mazi Nnamdi. This woman have used this man Mazi Nnamdi community now destroy your Obatobie, destroy your Odumebu state. This man emego mpo karele mpo mbudi says Nnamdi. But I'm going to put an poor. This woman denied everything. Or nibazo kedi femelenu or kwenwa defa. That uniform I put that time at December by Natalo
because so that uniform leak out we grab onya otu that uniform si we leak tanka that akwụkwọ ahụ gwara gị enwete n'aka asali dokubosi we leak nwetie. I called her attention. I sent her the pictures. She denied everything. Nkwocha denied everything. Nsa na-ekwesị inebere ife anya because afro nke eze amụ n'obi yesu wee nwee uniform edere special squad, special Biafran special force. Na o nwere ka ọdụ na nke a na o nwere ike inwe self-security mana iwe ide Biafran special squad, special force na ọdịrọ mma na anyị enweghị amị kedu ibe na-emenụ, not knowing that this woman no cute come ọbata obie even goes all about goal of na is na her criminal gang group melobata obie uku. There's a need deceive her every time on social media and I'm up to akparisi onwe ha na disgrace onwe ha. I just they love them na that you need deceive unda wanda how I know them more than they know themselves. All the movement I know. But or don't worry, I'm coming. Then anya gezeno tikono nife kono nuzebe with that special force, Biafran special force with otu anya ezamu nobi. This woman be na asuka wa play PM. Kedi boy ya wadu PM na PM pata. Kedi look at this woman yes we stand. Ninu ọbata obi we gwa ọbata obi okwu ka ana ma jugodo unu kedu ka this woman yes we stand n'iru ọbata obi we gwa ọbata obi okwu. I am go Biafra liberation with their uniform. Everybody saw it. Why this woman do we change everything? Change my uniform, change everything. Change mo change mo nekere na anya Biafran liberation nekere na jedu na jogodu nene Holy Ghost mgbe ono na ata ya Biafran liberation ko ono fuka ko our men na sa atoto nekere anya Gentle Di Ya nekere anya mgbe ha nabatara igwe butu ụzọ si na moto wee pụta Gentle Di Ya mepere ụzọ moto pụta nwoke now efunu ụmụ nwoke na ebube fanarụ so ebube. Just look at this criminal. Kedu ebube fru here? Kedu ebube fru here? Kedu ebube fru here? Look at this terrorist. A terrorist. Kedu ebube fru here? Onwere ebube at all. Genonte. Because you have wasted our parents and our siblings. Not only the Biafra Liberation Army will fight the war anymore. We are ready to stand to defend our land. You see? Either will be Biafra Liberation Army or not. You see? We are ready to stand to defend the land, and we must do it. Or what if you know what I hear? First of all, I want to say congratulations to all Biafrans all over the world. Congratulations to We us. can never believe in terrorists. We can never believe in terrorists. And we can never believe believe on our betrayers. You people can never force yourself into us. Thank God the name I don't want to do. But our Biafran liberation and everybody with Nafa. Shame on you with your stupid criminal madam. Then Anya, I'm gonna know that this woman have planned this thing since before. They have this woman solo batobie. This woman organized that interview. Obatobie with this thing. Call for the last time. Then just smile against him. Nachi Ochi. Not knowing that is something is something big is coming.
They destroy everything. Now on our is Finland. Because of that, not for a half it go woefully. They can never win. Never. When we know how did the Mazi Nnamdi Kanu. Or Zabatobe win. Then don't win our leader Mazi Nnamdi Kanu. Obatobia win. Never. Obatobia will come back in full force. Abasi osa go my. I don't come up to this thing. Kono for that not to go since December Natal from Finland. Can go to the first part is like the first program we were about this man, these people. Exam no be with easy gang group, criminal group. So exam no be we go ndami. It is a Biafran special force. Ayo ye must force one. Uno bugo no but vas na ma uruga nation. And with different types of army. None again. For the redeclaration of Biafra. And I respect my heavenly leader, Mazi Nnamdi Kanu. And I respect my prime minister. The way Kareka Ofujane more flood. I respect you, my prime minister, Mazi Simon Ekpa Njoko. Respect to the chief of staff. Mada Ngozi Orabueze. Respect. Respect to all the gallant men who stand strong to defend our mother's land. For not allowing the terrorists to come and take over. The land of the rising sun, the land of Biafra will continue to protect each and every one of you. Congratulations once again, Biafra all over the world, for the redeclaration of Biafra. We are a free country right now. Thank you. One love. Okuna afuge land. Odogo n'anya. Because na mgbe ahụ ebere m akwa mpụta edinaghị anya adịkwuchi na o dinaghịrịkwara ya onwe bọsa ekwutekwala okwu destiny again. She denied it. Now n'ezie ka eji wee jizi o wepụtazi wee kwuo okwu. You know, ihe nchọrọ ime ka unu mara ụdachi na onye ya believe me, ya believe me. Onye ya believe me, I'm sorry, I can't do anything for you. I don't even care whether you believe me or not. Because on my life from time. Gozola Bugolo Fulani Sodo Batobi off with her criminal gang group. Because a year alone. She didn't do it alone. Manava, don't worry. I'll be happy. Don't worry. I'll be happy. Tobia will come out. Ono monyo. Onwe ike kwu okwu. Nwe ike gba nkịtị. Mana ọkwa bụ ekwu ifemeli o ekwu ifemeli enu. And kwukwe ka ya na chisi wee jee. Ana apụtazi ade Bianca Ojukwu onye nke ọzọ nsọba ana m ana egba. Ọ gịnị na-esere gị na Bianca Ojukwu Ngozi Olabugolo Fulani? Kedu ihe na-esere gị na partner in crime go na partner in crime go? Partner in crime ada. Gịnị na-esere ụnụ? Iji akpọzi ya afọ ikpọbe before. Ọta ka ị mara Bianca nlele ọbata obi na osole. Ọta after 6 months. Ipụta anya wasi ọrụ na social media akpọ Bianca. Kedu ibe na-esere gị na Bianca? Maka na ọgazi otu unu si chọ ka o si gaa. Ka ị na-efiri na Bianca use you to sell ọbata obie, to hand over ọbata obie. Ka ị na-eche na Bianca use gị iji wee nata gị ibe ndị kwesịrị iji wee submit ibe ndị kwesịrị submit. Kpọọ ya rubbish proof against ọbata obie. Oya ka iji akpazi Bianca. If you go that in your brain, nothing is away when I'm going to store go dada. Leave him anya show man shake it, shake what is it can kenny. You want in Nakwo, always here.
Are you not ashamed of yourself? After 6 months, Finland after 6 months. Finland is so Finland as again. Finland is so Finland as again. In our manifest, is it? YG manifest at the initial time. Because on your couple they could you go. Because now you are the cook you order go. Because I'm on the yard we are going to do good can again. Now I come say no we afa. Because I atas on saja. I don't know they call it go brig. I smile. Propaganda upon propaganda. Kine question that didn't draw attention to you, to yourself. Nobody cares about your stupid propaganda again. And me sabi life with nonsense email at Twitter. How can I wait time of you? Because it wasn't time again because you were an idiot. Giving you my time always is an insult to me. I just mean you time on my time. Because I'm a great woman. A great woman at the time, at the time, and you're the stupid, useless worms as you are. Now, can I call Bianca? Why you didn't call Bianca? Game wage about Tobie. November, guy kwan Bianca. December, guy kwan Bianca. January, guy kwan Bianca. February, kwan Bianca. March, kwan Bianca. April, kwan Bianca. Oh, Bazena May, kwan Bianca. Baba Finland. Now shout. Are you not ashamed yourself? Are you not ashamed of yourself? You useless woman. We are we are going to know how this will end. Very useless people. Ebenine. That's not lewu do na imone gade. The careful our leader Mazi Nnamdi Kanu na court. Na Nigeria. Mwaraze can get the Finland yade. Nigeria, I will stand the war by our leader Mazi Nnamdi Kanu na court. Or na Finland ka ye withstand the war. Una mo even on eme kwedono. Even on eme kono. Very useless people. Onwe eventually go soon. Kono wefu. How useless and lie these people can be. Ambia. I de kwam. We ya bomo bula sani inda. We ya bomo bula sani inda. Sending. See ya, mama. Mama. De. Ụmụnne m nọ na-abata ọ na Asia. Ọ nọ na-abata ọ na Asia. Send me and send this and all of them. Don't want. So, ọkụ unu wele na-afụ. Because na mgbe ọ na-mpụta kwuo okwu. Sabasị yes na ada ndị mbụ na ndị egede na ma na-ekwu ka na propaganda na nke a na nke ọzọ. I just dey smile at times. But they meji because of the names. Happy continue na-ekwu ife na-ekwu. I will continue because I'm on that in Ikpeazụ. Na chi ifo ji wee wuru Chukwu. Sure. Eji Igbo were agwa ya onye ọcha. O nwere ife nchọrọ iplay ụnụ na Ugo 247 kwuru. Ka unu were for how stupid and useless these people dey. Ka unu were for how stupid and useless this shut up. This aka na-akwafu ọbara dị. Very useless human being everywhere. Ka unu nụ.
Ugo 247. Asimo. Udene 247. Udene 247. Geno ntikunu nibu udene 247 kuleba. People know they understand them. Adade Oroma and has organized her rally in Finland, demanding for the freedom of our Prime Minister Simon Ekpa. And then I hear her they complain. They say even though Akachukwu no agree come the rally. No, come one na complain that no Akachukwu nkele abia the rally. He hear me complain. No Akachukwu nkele abia the rally. Na munwa mele my organized rally in Finland, which I don't want to go there, please. I won't organize. Thank God for me. Or can I make organize? Thank God for me. The most important that's none other, please. Only one the most important. Nane ga go tunda se ano na through Biafran say ana Koreaka. Right on. Oto anda yenyunu Biafra. This kind of useless people yenyunu Biafra. Mother when you get ya no wole ibe do chato no ya to black ni rugu so no the black ine ne ya say okwa ku ya na acha we ora asego mbo no black na ga dey afuzo na na egente the demonstration even Sonny Agbarawa no gree come. I can't ask say Sonny Agbarawa no come the first Finland convention and don't dey now ye na as na ezioku. Na was even Sonny Akara we kwere abia. The useless people. Because na complain na commando or alama jiri babi yanla Fulanis. Alama jiri babi yanla on na control. On na because those people will for down bread. It's what mu na abu evi. Nduna wele evi pa uye ni gore na amazu. Ondo nya na agwa be ondo na eso this idiot patara oji akọ this rubbish onwere onye na agi yes ana be believe here because owo na ọkọ ya ve believe Biafran no and ebe real ndị Igbo ụmụ Igbo ụmụ aja na Igbo no I say go to hell. Give ebe na-eme advertisement ebe a na-asị na this protest and government ikuku na na-ebie o jiri ụtụgharị anya si na ife m kwuru ahụ na-eje jere na-asị na complain na oge nke na-abịara even Sonny Akparawa akpọbe m ndị nọ n'Europe nọ ma ndị nọ n'Africa na-ege ntị and o were pụta mee program anaghị egi come the second one. Now your rally one come. You see, people know they know something. Now, I don't tell you, say, government know they do protest. Now people go do protest. Now, this woman run to Finland with the hope that all of them, Rafael Ajere, Joe Europe, Ngozi Okoma, Shomo Okoma, all of them are coming to Finland to do rally. They are not that stupid now. They use your brain. Very foolish thing where you get. You think say you get sense. You don't get sense. They never leave you. They don't leave you. Now, you go Finland. You dey complain. Okay, Chukwu can no come. I am disappointed. Even in Gaza Rabese, you know do well. I am asking that Orama. Is it not the same Ngozo Rabese you call Funani? You call it etalolish. Etalolish. Ngoti etalolish. Ugotuba tabani etalolish. Is it not that Ngozi you are calling to come to Finland with you? Uno fugo how these people say deceive and the so han. Uno fugi han na won. Oh, that the any make it on a social media. Some people you believe him. It's not if Mungu wa dandem bonande gede. Oju gana wareze. Mirugo. Oju geze.
igirige mmiri ndị Igbo ji achọ ka Ngozi bịa Finland for protest. Onye gbara mmadụ egbe ọ na-awa ya mgbọ. Ụnụ ọfụa na ebe onye gbara mmadụ egbe na-awa ya mgbọ. Ugo 247, let me tell you something, my brother. Akarikange. Mana financially you akarenge. Ma ili nilijua wo akarenge. Mi live fine no bodo mmadụ bi akarikange. Nwere ebe olulu mụ na gị na. I spend my money to go to Finland, rent a hotel and pay my hotel, 5-star hotel, airport hotel even no. You see, that no one able to manage, and they do with joy and come back with joy. And up to today, I may regret because that in Finland, something happened. You will be a the shame. Then when on a tremon, ye jacket America, I've got a ticket. Ibira Finland and a declaration, I've got a ticket. In case Ibira na a declaration of convention, Ebela Halibi Kuleba was €7. Ebos in hotel, Ebela Haro. Ebodo hotel. Ibi Kulu €7 per night. €7. Maybe a lala in 2023. €7 ka ekwula ebe ịla hụrụ. €7. Mmọnwụ na-egwe obodo a na-ebe. Mụnwa wa ada ndị mbụ na ndị egede ọjụ ga na-awara eze. Nọ na wonderful hotel. Hotel ahụ emere ladin ya. Na that hotel ahụ emere convention ya na eka nla hụrụ. Kwụọ ụgwọ ya. O nwere onye nyere m aka. Iwe bịa zuzuru nyụnyoro bịa you don't capable to pay hotel room. Ije gosi ga ebe ndụ mmadụ ndị ụmụazị ụmụ nwaanyị dịka n'obodo a ndị enweghị na ọ na-awụchi je epik efa je tinye m ebe ahụ ala nche ụtụtụ wee achọsị ya ebe ahụ ka ije jela ahụ kwụọ €7. Pụta mana gị na-akọ akụkọ ka e gosiri the place. I saw it. Someone go show me the place ebe ịla onye ụchụ kwụọ €7 mgbe ị bịara na 2023 Finland. Ugo 419 Udene 247 Udene 247 ịbịakwukwara nke a ịbịala ekwuru ụgwọ fadin ispendi. Gọọmenti kwụrụ ụgwọ hotel, gọọmenti kwụrụ ụgwọ flight, gọọmenti pay everything for you. Udene 419 gọọmenti akwụrụ m nothing penny gọọmenti enye m. And that I'm very happy. I paid my hotel room for 1 week going on in Finland. You know? Kucha etijara muna your stupid criminal madam on the same hotel. The same hotel ebe I know. Na aguta konu mmiri ogurubada very ugly idiot ten na so yi. Kata ya anya n'ọnụ egbuo ihe ikpụ n'ọnụ. Thank God na be nye mu isi. Rubbish. Dekata ya anya n'ọkpa ọkpa na asọ oyi. Onye ndo ya na arụ adị asọ oyi. Rubbish. Ozi nke a na-akpọ mkpọdu. Nke a na-akpọ olowu ndo mkpọdu. O jiri half inch gbana nwa aka. Mmọnwụ na-ebe ada ndị mba na ndị egede pụtakwu okwu. Sister na-agba ashawo. An evil sister. A very useless, hopeless idiot. Na-akwafu ọbara. Sister na-akwafu ọbara. Look at you. I spend my money, go to Finland, do rally, and very, very, I'm happy. Very happy, Angelia. Something that you're not capable to do. Madam, when you were asking Biafran for go to just one thing because I told me continue your rubbish. How stupid and how onunu se atwase. Otunu se wash brain. Ndo orama jiri babi Allah. They so harry on because so you seen the babi Allah. Hangman. Babi Allah. Nye nunkobo. Babi Allah ka wokudi. Mazi na alanga na street engo runo.
Bian no don eba so anjeje Finland as na ngozi commander in chief of terrorists abiaro. Ke gini jiri me. Ola ikere obata obie. Onye gbara mmadu egbo na ha ya mgbo. The Finland mitara mkpụrụ ozugbo ajichara Finland nata ibe mewe. Ibu ukwu mewe. Somebody eribe nni. Iya chabotara ya mkpọmkpọ iko. Ogri atu obo akpu. A useless man jide family any ne finish ye jide umu na egbuo jide ukwu egbuo jide ibe egbuo. Lender your community desert. Mputa ebe a na-ekwu okwu izuzu pụtara ekwu onye ọbala na-akwagharị everywhere. Ị na-ara ụra abalị. And ya na-anata ụra abalị na ndụ gị. Ụmụ aja, the line is open. Because in they get this idiot until they continue. In a mayor mad. Actually, in my safe my category. The category I can ichi has near. Because na actual me no sichi no keta ya duko egwu. Umu aja una ya me water una ya water. Abagoma another stage of a struggle. Another stage of a struggle even on here now. Another stage of a struggle kambala now. Unyo na chala mnozo. Unyo na chala mnezi. Our people obiado hamma. And ebu our men. No maze talk age de befonu. Umaz neje school. Ejide abe onu. Ne even that all this terrorist man I feel about terrorist group. Ezamuru and say they terrorize our people. Ne buchase. This uniform and goes through and can go to Bolom because it goes Bugomon if Anna December I see Finland and Nata or suppose by I see Finland Nata can go through this uniform. Also facing again. Onyesi na atụ asị ọmụnwa na atụ asị ọmụnwa wa ada na atụ asị ụmụnne the line is open. I'm put on my number amami ememeji tinye onye chọrọ ịkpọ na phone the line is open. Then ọwụ na ọnwụkwara ya na kpọ na ụmụ aja anyị. Hello. Good evening. Na mgbede ọma. Mgbede ọma ezigbo. Aleka m na chi nọ n'ọlụ Akachukwu. anarakwa ekene. O nwanne m nara ekene. Ndị otu akarịala na this our struggle eziokwu m niile. Thank God na ihe niile na-eme ọ na social media. Eziokwu m niile. Ihe niile imega na social media. Onye ọsọrọ ya ekwere, onye ọ na-asọrọ ya hapụ, onye ọsọrọ ya. That is Chineke na-agbalara nga akaebe. Ụwa niile agbakwanara nga akaebe. Yes, echetara m oge this uniform ikwuru about it. Kwuo about it. If ma comment niile mechara na asị mba odoke this comment ikwukwere ya ekwu na ihe ha pụtara ọgbanitere agbaala n'ọnwa ihe ndebe anyị na-ekwu ọgbanitere agbaala n'ọnwa ihe ha ezogo apụtala people ahụkwala na ya. So ka ọ na were hụ na anaghị aramana ha aka asọ ọ naghị anọkete na-ekwu enyi ha ọ naghị anọkete ekwu enyi ha onye nwere ntị ya nọ ọ naghị ebe na-ebere ụnụ na-ebere ụmụ Biafra gbanụ mbọ ka anyị chekwa obodo anyị ndị okponye n'ime ndị were chee na ọwa ashịrị ọ na ọhụna na Madam Ngozi Ọrabụ Eze Ọrabụ Fulani
All plan and 1 year my him Robert Obi. Oh, my name is Robert Obi. Oh, one idea, believe me honestly, oh, one idea. And all plan everything. If even all my baggage is Robert Obi. Yes. Now plan yani no me chagoya. Oh, me chage. Even here say Vrino wona here say Vrino wona we do with mama and this woman I go to everybody and I want to want continues with this woman. Hey, Chuku menende bere. Here me penga you come back. Ekele drichinek. Never you call that as a mistake or mistake. No, what mistake? Oh, mistake. We have more time because Egabani make him again. Egabani make him again because if now why I am now that you Ibrahim win him again and Patazina why you select and I want truly this woman are there for us. You know, 1 year when the any plan that woman who Arumena Biafra struggle. That who Arumena Biafra struggle. Believe me. Arumena be here. And I may blame Dinile on that cabinet or car. Or I know on waiting a cabinet without even you chair that person. Someone on Marana, this person, a little do 2 times, Bronya Flan. I can that woman with Biafra. Nobody, one, Lord Arab, and that Arab man is a Muslim. Deacon. They go to Nanya. And the Kamguno on your bola. Walk up, what I walk up on a libo. Lose Rundia. To Frundia, Nakawanya, or like all the Biafra, or the wouldn't need Biafra Larani. I repeat it. A Murunefu. One on your under command of this woman, Madame Goso Arabese, Murunefu. Mandekana nagra yoji meza amu no bia huko and co ndi nile nagra yoji on no dia ejidono buono ono nwunu nefu because ihe on na wo ihe ha na gomi emegle this plan domenya at hand. Yes, gomi I'm trained Biafran youth, I'm them and kill IPOB onye na emena exactly. This terrorist woman. This woman they put it throw no ya te hana trash. On na kwara ya aka. Ono tokra Biafra. Ono tokra nwuru onwe umu Igbo ndị a na-eso nwanya. I'm sure ihe niile na-eso nwanya nwere Fulani blood. How will really ndị Igbo? Eziokwu niile. Ọ na-awụrịrị ndị Igbo because so focus also ebe onye ga-amara ihe ya amara ihe. Ihe nwaanyị a shi nọ na ihe ekwusi na omume ya niile egosigolo onye ga-ama ihe mara mission this woman na this struggle. Onye ọla na-esozi ewuzi on his own. You are not for Biafra. And ego ọbụla ị na-atụ under that woman ya ị na-enye aka ka a na-egbuchi ụmụ bai. Inye aka na-egbuchi ndị bai. And nwoke ma ugo 2419 iwe onye otu ihu na na-eme Udene 419 Udene that man. I don't know reason why a grown man like you ishikpakọrọ ọnụ ga-abịa na-eghe ashị. I'm very sorry for you. I'm very sorry. Nwoke m lakpo agọshiwụlọ mmiri na-agọshi na social media. Anyere m ahụrụ tụrụ nwata nwa agbọghọbịa atọ. Anyere m ahụrụ tụrụ nwata nwa agbọghọbịa atọ. Ugo ka m gwa m ihe emegide ihe emegide ọwụ ị na-emeji anya ihu. Ihe nwaanyị a nọ na social media onye ọbụla hụrụ mgbe emekara plan of this protest ha akpọ ya tige ma ewepụga ya even isobebe ekwu okwu ya na-ewepụrụ ya na group. Kita na onye mere organize. Yes, yinma ndị mere organize ihe ọ jọsịrị ga na emere organize and they want to call go kpọkwara Ngozi Orabeze ọbịa that protest. Why are you lying? Enwere mefe. Iji na-ata atụgodo onwe gị. Nwoke m ijikwa ụmụaka. Stop all this rubbish ị na-eme. Category ndị ya enye ọnụ Biafra. Okay, dị ka m na-agwọ ọfụ ịnọkịta na-ata ashị. Ezoshi anya paparara. Ezohi everybody ga-ama na ị na-ezo ohi. What the hell? Stop this rubbish. Nwanyị mere mgbe o ji mee Biafrans ga-agba akaebe ma the enemies and everybody know that Adaorama did not organize any protest. Emere protest kwọ ya. After ya emekwa within us send agada protest. But because of no ihe ga-agara ihe ọbata obi
kawa were ticket ya go hotel go everything ga that protest. Everybody reasonable, some people might hear even onye never expect but so onye jikwa this protest issue ema program never expect ya wuru onye ha ka nna onye ka na mock are you mocking Adado Aramo, are you mocking Obatobie could me say my name Obatobie that's why you're mocking him what can you see here sana my name Obatobie because I wouldn't they get a mock here I don't man he get a money or like a protest about it get up whatever but on social media I saw them in that what the hell? Na finalize ya. Actually, ogana ebumbu onwe ma ogana ebumbu onwe ya ha job. You never organize protest. Give ya so number organize. Organize. That one the matter. Onye koporo. Oh why when here in the cool why go so that basic the game organize for protest. Bagideze bakwo ma ngozo ala beze. Bia ngozo ala bu gworo Fulani. Akpọzire nwaanyị a ngozo ala beze maka ị na-eti ma ala beze biko. Onye awụrụ onye Igbo. Mmadụ mmadụ dara majiri so onye adịghị. Eyele protest and here with the best protest onye ọbụla hụrụ ọbata obi n'anya ga-aga because oshidi from B then if being the clean nature ọbata obi nature Biafra ga inwe ohere ga na protest ga. Ana m ekwu today ndị niile nwere opportunity ga na promo ha ga because of ọbata obi because of government in exile or USB ihure men shame on to you more especially ndị mere organize na ndị Finland ihure megbu ụlọ and ihe nwoke ma yoga pụtara zuzu pụtara na social media the result of that protest ihe ọ na-ewepụta ka ọ bịa kọtọ ya we are too old to be young go kam gwa agwa we are too old to be young anyị lele makwara anya arụ ị ga abịa rubishire ha ga na that protest good result pụta so ihe ọgụrụ ntiwe iwe onye ụchụ ka nwe o nwere arrival adadị ọra maka Chigbo biko nwanne m onye akarịrị m udene 247 karịa chie eyi ajighị Igbo agwa ya onye ọcha akarịka m nda karịa chifa akarịrị ha karịa chi ha Ndị mbụ na ndị egede anna anyị mgbede ọma eze mgbede ọma nna m na-abata ọrụ ọ bụrụ na ị gana like 40-45 minutes program udo dị ebe njekwudoro o nwere ife m chọrọ ikwu na ya ana m ekwu okwu saịdị ụzọ ebe na-abụ ka m ga-ekwugara okwu ụmụ Biafra na ụmụ aja na-ekene m unu ka unu mere ama m na ahụike edu unu ncha niile ma ada ndị mbụ na ndị egede ihe ọmaka mere unu ncha ihe m chọrọ igwu unu we have only one central command of security which is the Biafran Liberation Army. Any other thing in Biafra land is fake and the traitors. We must treat them the way we treat our enemies, which is Fulanese. Yes. That army Obatobie laid down to safeguard Biafran land is what we know. Any other fucking idiot in anywhere, if also is a traitor, is an enemy of Biafra. So be warned. We have only one central command, which is Biafran Liberation Army, built, dedicated by Obatobie, our PM. That is all. Any other thing is a traitor, and we will treat the person the way we treat our enemies. Kawaga. Akachukwu. Although I'm surprised we go 247 you are using a social media. Am I here? No. Also, on your name of ma. Who's in our man, but I won't go home as an attorney. Oh, Henna, so even when I keep Baz and KJ Behija Manapapia or Lai Mohammed of USA. So, although I'm surprised, oh, my candidate. Ọ na-agwa
ndị na-anụ ihe ọ na-ekwu. Onye ọbụla nwere akọ na uche ekwesịghị ịma by now. Onye enwenwughị ike iwepụta news na-eme na obodo nna ya kwuo na social media, ọ nọkwa na struggle. Somebody said that na Biafra agaghị abịa. He said it with his own mouth. Yes. Onye ka anyị ga-abịa gere ntị. Onye ka anyị ga-abịa gere ntị. So ihe gbasara ndị a from Ugotu 7 down to etu ha ụdị mmadụ na-ekweta ama ha na ndị a na-emezi. Ọzọ na platform a ka nji ama na o nwere ihe ha kwuru ma ọ na makara na Twitter, onwe nke fọ na Twitter enwe mara na o nwere ihe ha kwuru. Ndị etoro ụmụ nwa iwe siri data mma ọwụwa ifa m iji were gebe fanta. I shift to my destiny. Shift to because ị gaghị atụrụ anyị asị na Monday tụọrọ anyị asị na Tuesday si anyị kwewere gị n'eziokwu maka na onye nwere akọ na uche amaragwa ebe eziokwu okwu na o nwere onye nke m na ya for yesterday na my city. I just come across the guy. When I have na the same group. Enjoy as ya guy ka efe na-eme na osim na nwaanyị abịara ogbugbu. Isi well na anyị ncha niile afụgo. So the only thing na ayọzi iwu onye isi anyị summon courage gba anyị meeting. Na nwere onye hapụrụ ihe a na-eme. So everybody ma ijiji ma ahụhụ ma. So nne m Arike wala goji. Arike wala goji. Oga adịrị na mma for saving Biafran's land. Ụmụnne m mmadụ enwekwana BP na ya na mmekọta. No. Ọ kịta ka a na-ahọfụ ata n'ọka. Yes. This is time eji ama those 100 men. Na yokwu kwuru maka ya. Ekene m unu. Adaka hapụ ka ndị ọzọ nwee ike ịbata. Thank you. Umamusu. Hello. Adan, good evening. Nan, good evening. Mgbede ọma ezi nwanne m, mgbede ọma. Adan, I want to address go for Udele Neriozu. Go 247. Udele Neriozu Kewu. And I need to address you now because all that too much of you. Every time give me a video card. So, Adan, did you listen to Ugo 247? Osina, ndị na-abịa hụ protest ọbata obie na ha ma ihe. Yes. Enweghị nghọtara na ya ha kwuru. Ọ sị na n'ụlọ ochie na Chioma enwe ndị ụbọchị aha ha you expect them to come for the protest. So ha gara abịata obie protest enwe crime. Oh God of heaven. Ugo 247. So you are proud that ndị na-abịa hụ ọbata obie protest ịhụga meaning that you're happy in whatever condition ọbata obie nọ. So eleghị unu na-ejizi eme unu na-asị our PM jikere mepe whereas you people are backstabbing him. Ugo 247. Ihere megbuo gị ịnọ here asị Ada mere organize protest Ada emeghị organize protest. Even initially Ada tụbụghị ịga ọkwa maka ihe ọbata obie adịghị Biafra Ada ishi anya even when some of us gwara ya gakwala eso m uti Ada Lebanon Ada ishi ọnwụ ga get turn around woe unto you Ugo 247 abụrụ gị ọnụ bụ ezinụlọ mmiri ịṅụrụ aṅụ Ugo 247 is cost because he was an evil man. This man now Ugo 247 is an evil. Imagine that I so imagine that maybe here president listening to Ugo 247 we can believe on always yoku. Yes. Eso na ndị kpọrọ gị mbanye mere ya si ndị mege organize protest na Finland. We don't know who these people are. Ada Lebanon this gaga no enweghị ga-eme. Most of us kpọrọ gị na program. Yeah, many people, yes. Don't go anywhere. Ugo 247 na turn around. Size na gị mere organize na-eme expect ka can you imagine otu oke na-eji behave? Do you know how many people this men lead relate to astray Ada? Muhammad Ole actions Ugo 247 because all feeling na here just
Okay, never gịnị ka ekwuru a sị na mma na-esi n'ụlọ wee dịrị mma wee pụtara n'ama jenene community here God. So can you imagine everything with the attitude of this woman, this man. Ogo saying that na this man we mere na befa. This man is a very wicked, evil man. Look at, just imagine. Now that will organize the protest. Protest is so quick. Poging a program, program that this. Yeah, that will be that. Kijota, no, na because Yendana is the word that you're throwing this thing to listen to. It's the word because this is social media. You might have been the mad. And you are even belittling the protests who go 247. Milwaukee beginning in Finland that day for that protest. We go 247 here in Europe. Otaginso Ibuku ticket. So and the almost by in that AG case I will be that protest. Always open a figure on women there was there. Some or not all of them. Not all of them. Imagine we go 247 Chigande may organize the protest for Bato Biochi. Then every day Hagana space. Now say Atoga Biafra. Go 247 a lot because Biafra Toga Chineke Orogoko. What kind of stupid Biafra Toga? Donate. A lot because Biafra Toga with lies, with deceit, with every I say I confirm him. I see him. I confirm him. I confirm him. Immediately they send them. They send them to me. So these are people that are on social media. Ada, don't let them break you. I can't even say that. You have progress analysis. Yeah. On the career so that to give you the program. He has disappointed her car. He has respect the car. Respond to that. That video home. Yes. Home expect to respond to it. Yeah. Say, whoever that said it, you should shut up. Only American, on home respect, but to give warrior nala. And that sometimes it is very calculative. Ima the game. Actually, he had plan and Oteji Adaza that said today. You know, and the more and that said, the more that space because here that idiot that the progress analysis control from space. And within that space, opponent microphone, not konya. You know, space of Twitter space, count your koto. GG, amazing, GG way. Respond one to that one now. You disappointed them, and I was happy. Baby, say child, she did and had a polar. Say child, actually, maybe back on a balance, child, and I respond to me here. Now. Like big because another topic 1 month said the kucha be kucha be agane go to space na corner you know over their plan if I plan yes but to give betray haga had onye men and that go is social na even na Kelena knock at body for a hair. Aga m ụnụ n'ọnwa na kọntrolu ndị a ana m agwa nke nchọrọ ka okwu adụọ nya gwapụta ọgbọkwuo na mmeje dokwakwa ya ọzọ onye aka ya esi Roselle, what the hell could recently because I've not heard anything from him again. Roselle, that's a quote. Ọ na-ekwu okwu steady, ọ na-ekwu because I hope as in I don't mind those people. Leave those people. All of these people, they're there for distractions. Like you said, now December, BG picture exam Ronobi. Na December, yes, on December. December, came up try say GMA program. That program, I'm a got that program because GMA is that now. So that can we uniform. And then it right. And Adamako no about example Logic when you post through Biafra currency. Yes. Before a gemma. That's in a wuto but the over to be able to that page. You see. How did I page? How did I turn on
APM when the Akachukwu Di Ya with that page. That was what they told me. So when all the later and video make program, I said, Chineke me. So this man when he release and every dot is connecting now. Lately now, when he connected, but it's now somebody look at that boy's speech. The boy is saying my Biafra army, that they are here to restore Biafra. And that you can play his voice again. Oh, that boy white glass. Oh, your Grosima. Now they have come out to support Biafra, whether they want it or not. And that are listening, they make a reference. All our angels, they make a reference. Hana Pokari, our General Igwe Butuzo. They always acknowledge him. There's nobody, Potralano, they are anything apart from people shit on me, can't go to the place. Yes. He won't speak to this boy. You know, Okuru. And one who boss Igwe Butuzo. And one who bought it all minute. Oh, Igwe Butuzo, I'm fighting tooth and nail. Yes, and him kuge here na you Japan to get here now. In case when umuna in there can follow that woman. Just connect the dots now. Okay. Somebody that make a reference. Hela and goes there amazing. Kelechaya. So a mention of our general, like general, we don't see for action. We all the boys, we don't try. Where they hold our ground. And whether we like it or not, and when Nigeria Libu. Ogo, I got every day na libo. I will in the Logranaga, whether I'm not sure I'm not here. I will a man who volunteer with her. Nagana Ranaga, somewhere that you don't know. I got Halaga, it's Biafra. Because they can decide on their own to even join army and become saboteurs. Okay, the hammer. Yeah. They can decide on their own. They can decide on their own to collect amnesty. They collect amnesty. Hagaba hope now and you know see what in the judges now. Hope Bola Hamilton. See how again how US and all those. Imagine that they are ready. Oh, you be Hamid, oh, you be hard to follow. Oh, you be how on there. They can decide to do, but to have say no for the sake of Biafra. I miss him that. If you read your tap by glass, this is a nobody. In give no oh kucha. This is a nobody. Their group is just a hitman squad. Really bata that because really bata because some more his own impute. And this is a security affair. So only the you know, and I just imagine glass, make a speech, you know, our general, he did not make reference to it. He did not even say front to have the, you know, and that they are a free nation. Okay, imagine now that I want to support you as a country. One of your generals coming to say that you are a free nation. I checked that free nation from your local government, from your village to the last. Nigeria is controlling everything. What kind of a free nation? Government. We are in government. Government and may protest. In exile. Another man's land. Can you just imagine? Can you just imagine that they can deceit? Now, you can't just. Matter broad daylight. Okay, now let's just assume that they are not into the struggle. If they are going to want a struggle, this anywhere government already. I checked you. Your headquarters is in Georgia. You are in America. Under Trump. Under the Donald Trump. Trump can even decide tomorrow say, in fact, Trump can decide tomorrow say, and you are not a government. You are government of social media. It's what the government on social media, yes. Yeah, government on social media. Social media. Government ended at social media. Government ended at social media and BPM social media. All that will be able to stamp his foot.
in Biafra land to start food. Oh, now so even finalize this is the first time Oku Biafra in an international court, whether you like it or not. Whether we so if our Finland cannot just come from nowhere and start supporting Obatobia. Finland will go a country. And you had reports, so many reports, even from other European countries. They had reports. They will act on it. The most act, the most act. Now, this guy now under full protection. This guy now under actually area. And when we hear Ogahan say that even Agabella he can go on and all those things. So he is very okay in Gono. If you're not of Finland, to make them have hatred or not, because Finland, this guy I know now with them, he check for long. Oh my, they town more than also this I want to buy European destiny. Finland, I element about Toby. I made first convention. So now pressure. She from go to Europe, from go to UK, from Finland, go to Nigeria, from go to IPOB Nigeria. Now, why is in a court? Court, so on a court now. So I didn't say that court now. Now court now can't get that evidence is not getting that something that has to do with Biafra. And make court now court or you. I get when judgments and all those. I get when even Nigeria like if Mazi Nnamdi Kanu can hold Nigeria at their own court. Yeah, the note. Imagine Obatobia that he who floats in Nigeria in Finnish court. Even though Georgia all our national evidence is Obatobia get with it, we even know that these people are very wicked people. Okay, so and then I had Finland, and some people not gonna bring it. They make the mistake, and I wanna Finland. They make that. Even what I has it. How go in Finland? How go in what in Finland? Even Finland with the social media war. Kavasi or Guinea, and they can all destroy our relation within the Finland. This idiot to my phone, this criminal, my phone, this terrorist woman, my phone, Nam, thank you. Or finalize Abiko. Ada, only one about man. Good night. Don't mind them. You chicken. Ndị towela akpa alaba ndị a na-ekwu dara ibi anaghị akwa nnebe ndị ụchụ ndị towela akpa awagowala ndị a na-ekwu dara ibi anaghị akwagesi nne ha ụmụ amosu anyị echa bọtara aya jemjakwa nnọọ mkpọmkpọ iko panja ọwụla ebe nna aya Adadịọra mma nwanne m nwaanyị. nne m Good evening. good evening eze nwanne m mgbede ọma Emis ka m ga esi esi na ị ga-abịa achịkwa azụ oge emechara State of Nation. Nnọkọtakwa ncheke ma YouTube nnọkọtakwa nchegide skuul gide esi akwa ịwakara echegide m ya chegide ọ na-akụ after 1 go to 1 esize mba na ịma mbịaghachizi the thing ọ dịzi nnọọ ka ha bit menene Adadịọra mma adịm ezukwa ike ntị a na fon ụmụ masị m Adadịọra mma Adadịọra mma Adadịọra nchọ ka ha bụ inye m nsogbu nye ha katun ka ha je nenego ka m zuo ike yesterday ọ kasị ka nji nọ nwa ya zuo ike relax ya nne m adị m nwa chim nọ n'ọrụ enwela m nsogbu a sị m na nwaanyị anụnwa Lai Mohammed ịma na ya na ifo ihe ha na-eme Mazi Nnamdi Kanu na court ifo Malami ifo ịdị asị ndị Fulani bụ asị mụ na ha gụrụ skuul ndị Fulani asị jụrụ ha enwere ike kịta ijido ha n'aka ha gbajuo n'ọkpa ife otu anyị asị ihe o mechie niile ome ọ ya ka nchọ ịkpọ gị mbọsị agwa gị anything ihe ọbụla ihe evidence ọbụla ọ na-eweta ka na-esevi because otu o si otu iticha odelite otu iticha delete o kwesịrị very very important na aga na-ewe
this anything o mere Na-esave nke a ya ga-screenshot ozugbo. nke a Yeah. ga-astọ very very important because if ọnụ ihe niile nwoke a na-asị Malami na-asị okwu ihe niile dịcha na public onye ọbụla macha ọ na-asị na ọ bụghị eziokwu taa ka ndị Fulani dị ada ha na-adị intelligent ha na-adị ha enweghị brain atọ this woman enweghị ọkwa maka na ọ na-asụ oyibo ka o ji confuse people na Ọ na-confuse ndị amaghị onwe ha ndị ama ọkwa ndị nọ Europe na obodo oyibo kwesị ịma mana na ihe ndị a bụ just normal na onweghị ihe anything dị big deal dị na ya ọ na-eko ha eko ọsọ oyibo ọ na-abụ ọsọ ike cheki ọ bụ na intelligent every time ọ pụta ofu ihe ego ga na-ekwu I declare Biafra so the same thing the same thing fundraising ya ka ọ bịa the history ka ọ na-akọkwa ha the history declare Biafra the same thing ka ọ na-repeat na ndị ụmụ okoko na-esue na-agbawa ọ bụ ndị ọ na-epromise na ọ ga-akpọta Amerịka ndị ọ na-epromise na ọ ga-emelụ ha akwụkwọ ọ ihe na-eme ha ndị enweghị uche ka ị mmadụ mere nwaanyị nka ike adagokwe mbụ onwezi anything onwe nwedi power ịmụ ya from beginning to the end nwaanyị a bụ not just kpokpo ya woman onwedi brain cha onwedi brain biko kwesịrị ị ga-emere anyị program ihe gbasara wesoro anyị meziri anyị otu o si mee fundraising echi niile because that program dị mma omume ọ dị mma because ọ fọkụrụ ibe okwulu ebe a na ihe a mere ebe a ndụ nnọọ emu iwepụta ya eziokwu niile although is true that na many things ibe niile ekpukwara ebe a ụkwa ibe a na-ekwuvu because ọ dị same thing ka nwaanyị a na-akọ every time apụta na-akọdo otu akụkọ nna mmadụ na-akarị ibe akarị a ga na-akọkwa ya ibe gbasara wisụl a ma ọ dị mma okwukwu ya mma eje bịa iwulite na mma eje bịa program mma eje bịa because our people ekwesịrị na-agwa ha ọka iwefu ịma na imelu program this ihe anụnwa dị na screen nkịta anụnwa ebe one guy pụta na challenge gị na-asị gị ọ dịka ofu onye n'ime ndị ya na-ezobi eze a mụrụ na pọtọpọtọ melu the guy abịa na-ekwu okwu na-asị gị beta ịma gị na ilotezi da email da program emere m eji the uniform yes the man na-akpa m ọ bụ dị sọnsọ the uniform the guy abịa na challenge emechakwa kpọghachikwa gị azụ yes na-agwa gị n'ịmakwa ihe gbasara dị ihe na ọ na-akọ maka da uniform otego nwaanyị a na eze amụ na obi bidoro ọrụ oge Maazị Simon Ekpa iwepụta Biafra currency o buru ụzọ wepụta ya before ndị ọzọ tego anya ya na-arụ ọrụ a ihe awụ that Biafran currency ka enu ihe mere nu ihe awụ cabinet meeting emere eme ọbata obi wee chọ ka o present ele cabinet the money so kedizi ka eze amụrụ n'obi si wee bata inside the cabinet meeting which means no this woman nyere link to enter because eze amụrụ n'obi esoro na anything a na-eme osoro na ọdịmegwu ewepụrụ na ọdịmegwu platform now onwere ife link eze amụrụ n'obi na cabinet meeting how manage eze amụrụ n'obi ji webata na cabinet meeting and ọbata obi ekwu sị na ya chọkwa ka this thing pụọ outside mana nsogbu adịrọ na ọnwụ na ọ pụọ outside na anyị enyere the person aka shie anya olu the following day upon that warning na onye pam eze amụrụ na nsị gbapụta ya na Twitter ọbata obi wee kpọọ the this thing sabo not knowing that no ya na ngozi ọla bụ golu Fulani na-alụkọ because eze amụrụ n'obi ekwesịghị ịbata cabinet meeting before bata cabinet n'obi enwedị level na-ayọgharị ndị mmadụ ego na contact ọbata na ọdịju ego abụọ ebu iwego ya ego ọkwa nnukwu mmadụ ka eze amụrụ na nsị bụzi o mechigo n'ofe anya nkịta na mamụ maka ya blọk m ya na fonu onye ahụ onye oshi a very big criminal na nwata nwoke ụlụlụ fọmụla ụdịrị m egwu tagide afọ tachafa gbuo the guy gbuo ya eze amụrụ n'obi aje gbuo the guy ya nwa buru tiri pụta mee ya recently
Also, sir, call maybe go before. Oh, many before. Oh, a bank and no quick flew this man. As I'm Nobi. Ha, Chineken. Nah, this woman, you go take you now because so that guy is too much. Akụkọ not knowing na and the only man I'm akpọkọ onye nke na complain ri as onye odime. Ama no ana me waste time because kanati ya okwu ọ na-ekwu ọ naghị ezo okwu ezo onye akwụkwọ gị otu ahụ o si do na ọ dị ya ka ọ ya agwa gị. Otu aka ndị Fulani si eme ha na ana m asị n'ime obi nke dị nwa ya oji onye a ji this woman ji cover mpụ ị na-agwagodi na also na enwe time of that garbage. Otu aka ndị Fulani si eme ha ga na-egbu gị mma na-agwa gị na ha na-egbu gị ha ma na ndị ha na-eme ndị ba ya emechicha ntị ha dị ka normal thing ha na ha think deeply ka amara ihe anụ onye a na-ekwu na ọ ga-eme bụkwa eziokwu ha dị ene mmadụ ịkwụnye ụgwọ enye gị gị ga na-akpị ya nye gị akaụntụ onye Muslim anọ n'ihe na enye gị aka nọmba onye Fulani ndị be ya aka na-etinyekwa ego ejidokwa mmadụ ejido akpọ sikwa ya weta sị na onye njesara ọ na-adị ezu ihe niile bụkwa complain you dey play you dey show ọ na-eme na-egosikwa gị kịta na ọ dị aka ndị amị ahụ wepụta na ndị mmadụ ekweghị maka ndị amị ahụ wepụtazie ndị nke uniform eze amụrụ n'obi ha ka abịazie convince onye ahụ iji ọtọ a na-ekwukwa okwu na-agwakwa gị na ọ bụ na ikweghị na ọ ga-ekweta elu gị na iji sọpọtụ Biafra Liberation Army na ha bụkwa in short everything dị onye achọghị ịma ihe ama mmazikwa ihe o ndị onye achọghị ịma ihe ama mmazi ihe igbu iyi na-eti Chineke nna gba gị ume because many people na-emepụkwa ya dịkwana ka onwe ihe ị na-eme na-aba ndị ọ na-epenetrate ndị mmadụ na-repent every day onye genuine person ga-repent ndị isi na-ama repent bụ ndị dịka achọghị m ịkpa afọ ha bụ ndị anaghị repent ha mechakwa atụdokwe mba ebe a nakwa o declare Biafra o declare Biafra ọ ya ka ụfọdụ ndị kanọ na that group ji kanọkwa na group Chukwu gọzie gị na many life ị na-esave onye okike abịa ma bịa ga-ebuni gị elu ọ bụdị mmadụ save Kachifo ndị ụchụ unu ya ekwuche nwajani biko a na-ebe ya nke gị na-akụ gị na-asụkwa nka mmechie n'oge taa Anna ndewo na your brother I know I see you don't tell brother yeah you don't tell this guy you go 419 no not Ugo na Udene call him Udene 419 Udene him be now Udene yes the guy everybody know now and just common criminal everybody know he like money pass any other thing so now where he want from chop now where he just dey put the head they go yes and na that food where he dey but they say wetin person dey do na dey kill am now exactly so what man sow emotionally rape na that way he dey put hand he go still later bring am down that is the truth this life nothing past God as God don't create life na so e be wetin dem dey call this terrorist woman Ngozi Orabofunani she don't fade you understand you know say when our people go to Finland go declare Biafra after that time he dey reign now now you dey see am
If you gonna, it don't be like want your way repeat. So nothing. She don't fall. And she continue to fall down. She could pretend as if she like our prime minister. She never say our prime minister for I. She even want to make our prime minister enemy die for that place. But God passed them. All of them, when they follow that woman, they are all of them, they are dissenting. Dissenting. Yes, they are bird the same feather. They work in one team just to bring Biafra down, but God refused. Onwe I eme a na-eme na nkịtị osimi bịara red. Osimi bịara late, nne. So like this two woman progress the whether an analyst that they come. That woman na criminal she says she's be. They use Biafra, they make money for social media. Now because if she not use Biafra, she not fit get money. I know when she start from 2023. When this woman start, even she the carry pastor and van, they follow body. We subscribe to her. We think na better person. She could interview pastor van. Even when pastor van get issue with our prime minister because of levy of when pastor van come back. Come see say our family don't already know who Nelly of Ebu is. This man quickly called Pastor Van on their interview. You know there for Biafra government. You know there that because that very time they get autopilot. You know there for the auto. No, autopilot. No, they for autopilot that time. Yes, you see the jump match. They talk. So small time she will call China Sangoru. You understand? She could use all those kind of things. Sometimes if that girl not be better person at all. She not mean well for Biafra at all. She just supposedly they use Biafra. They make her money. Even when she come social media before, she learn now. She not fight like that. But now she don't gather. She don't gather money. They use innocent blood. They do all those things. When she they do, it go backfire her because people don't go for this issue. Yeah. This people don't lose their life. So you cannot use people's life to make your own. Yeah, you think say your own life go secure. No, as you scatter people own, that's all your own go scatter. Sure. Thank you, Adad Jorama. I thank God. Our people, they are open eye. Many they open eye now. Especially our Agbo brothers and sisters, their eye, they open every day. Thank you so much. Ndonnam ndochimgoze kachifo ezi nwanne m.
Emma call you about the top. Hello? Hello, Annem. Okada. Annem. Chai. Yeah, cinema put a basin Oh, so then far. I say back, you know. Okwa mgo ka nwanne gị nwanyị jere biko. Mbanka maka. I'm sorry, I'm too busy. I'm sorry. Nne m, awachigide na m ndị niile ana m eso ya na line. Mana nke a bụ na m nọ kịta ọ na-achi finish si mba ka m kpọọ nwanne m nwanyị. Ịghọtago? Ihe ka m mkpa ebe ị nọ bụ ka Chukwu okike abịa ma nyere m gị ogologo ndụ na ahụike. Ịghọtago? Onye a bụ isi ekpere m n'ebe ị nọ bikos ihe ị na-eme ọ dị egwu. Ka m gụọrọ ada ka ada egwu. Ogologo ndụ, ogologo ndụ, ogologo ndụ na-arụ isi ike. Asị m ogologo ndụ ogologo ndụ ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ihe anyị nara eze, ihe anyị nara ya bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ebe ada nọ, ihe anyị nara eze, ihe anyị nara ya bụ ogologo ndụ n'isi ada anyị. Asị m Chukwu okike abịa ma yibe ego ogologo ndụ dịka uwe ogologo ndụ na-arụ isi ike. Chukwu okike abịa ma nye ya ogologo ndụ nye ya ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ihe mụ na-arịọ nna, ihe mụ na-arịọ nna, ihe mụ na-arịọ ya bụ ogologo ndụ n'isi ada. Ihe mụ na-arịọ eze, ihe mụ na-arịọ eze, ihe mụ na-arịọ ya bụ ogologo ndụ n'isi ada. Ada ise Chukwu okike abịa ma maka ihe niile a na-akọ na-eme na-eje, ihe niile a girigiri niile, ihe niile ukwu nkwere onwe mbụ at the end ọhamadike si Biafra will come. Ebe a ka anyị kwuru ọkwefu ihe niile all these shenanigans, ihe niile ifu a na-eme a na-akọrọsị ebe akọrọsị ebe akọrọsị ebe akọrọsị ebe a because so ihe mfu bụ your heart n'ija so your heart bụ ihe na-eme uvu m. Eziokwu ka m na-agwa gị, enwekwu anybody ọzọ na-eso abụọ gị. I'm finish with you nje mee ihe m na-eme because so your heart bụ ihe m na-enekwasị anya. Mana nna ya Chukwu okike abịa ma ya gbaa gị ume because ihe ị na-eme, oh God, ọ dịghị mfe. So what am I saying? Nke gbawacha m obi bụ niile nke Ugo 419. Udene 419. Nke Udene 247. Udene isi agbọncha. Udene isi agbọncha 419. Ada emechara o mgburu na-ajụ onwe m sị ọ maka na obi anyị ji bata na this struggle is like anyị che n'otu a ka onye ọbụla dị o ji abụ ha mee ihe anyị dị disappointed maka ụdị disappointed ndị ebe ugo anọ disappointment ugo Udene 419 nye hey ọ na-abụ for this man and in the neighborhood this man a na-akpọ ugo ịmakwa na Udene una akpọzina ya ugo makwa ya ugo. Okay, because ugo bụ ihe ọma. Ugo Udene ugo bụ ihe chara acha. Ugo bụ ihe chara acha. This man dị too dirty. Amaghị m na nwoke a dị dirty like this. Udene
dating na gwa gị bụ nwoke a dị dating n'ime mmụọ wee dị dating n'okwu ọnụ wee dị dating n'ije ọkpa ya wee dị dating echiche ọ na-eche because onye gwa m na dịsi udene ya emegide ya na-eme ụdị ihe ọ na-eme o wepụ n'ụsọ aghụghọ dịrị ndebe ụfọdụ n'ime ịmakwa na eweziga gị ada o tee na nkarị ịkụpụ n'ihe a eziokwu ka m na-agwa gị nwa na-emotivate m because udene unu na-akpọ is no 419 udene 419 na 247 ịpụkwara since pụtara na soro gate na-agwacha gị since bido wee gbaba ndị ọtọ Mazi Nnamdi Kanu si gbaa ha ọtọ n'afịa since bido gbaba ndị ọtọ n'afịa ịkwanụ unu udene a na-emezi ka udene mmiri mara ọ pụtazie ka okwu dịka onye si n'ụra teta ọ na-adị ka onye rahụgidere ụra akpọta ya si aja enye speech na ije ọkwanye ya ihe ya eme ọpụta ya ama ihe ọ na-ekwu na-akọ eri so ihe ọpụta ịkọ na ada ji ya sịkwa mana my question bụ ebe ka ugo nụrụ mgbe ada si ihe a Ugochukwu udene kwuru ebe ka ọ nụrụ mgbe ị mepere ọnụ si n'ịdị disappointed n'oge nkere abịa Finland. You did not say a thing like that. My question bụ why are they doing this? Blackmailers. Why are they doing this? Because he make this particular statement. My question bụ okay, onwere mgbe ikwuru ihe dota ahụ. The answer is no. 247. And the bido kita agaba Udene 247, the assistant commander of terrorists, Kafi Ayabo, because that man is a terrorist. Ndeni na ifu neso ngozi bu terrorist because ha onyo bu na aka ya deke egbu nwachane bu terrorist. Na uto akọọdụ. Onye ọbụla support ọnwụ aja anyị ọbụla kọfọzie nke support ka egbuo our liberation army. Onye ahụ anyị ya nwa aka terrorist forever. Terrorist ka ahụ. Biafra bịa onye je court as a terrorist. Terrorist karịrị ya nụ. Olesi onye ahụ batara na ala Biafra anyị macha ka ha ụmụ amoosu and onwe one nrọ and achọrọ m ibelieve arọ m na ọbata obi pụta and na ka ọbata obi pụtara n'ihe o mere bụ know your everybody si ka ọ dị onye ọbụla chọrọ ichi ata from ka ya na-akpụ ya ndị chief terrorist group na everybody get together. Oh yeah, me. I'm telling you, ara gbara m n'ime nro aka m na-agwa gị. Abata obi ese pụtara the first speech o nyere bụ let everybody come together. Mana ọ nọ under platform government in exile. N'ime nro ahụ. Mana ọbata obi ihe wezi mana m ya atụrụ gị asị obere ihe weziri m obere iwe bụ nọọsị and amaghị m nwaanyị ọbata obi eji eme ụdị ya because ndị ọ na-akpọ bata bụkwa dị na-ebitere ya. Ọbata obi nwere ka life ya dị. Mana ihe afụ na nwere ndị ihe abịa bata nwere ndị ihe echi ha nụ. Anyway, nye gaba otinye na mmụọ ya na chi ekpetara ọbata ihe ma bụ na ọ nọ na gọọmenti in exile wee mefe speech ye mana ọ sị mana ihe mgbe ntetara gbachọrọ m obi bụ na sị ka si forgive for everything na a lot of mistakes adịgo mana onye anybody so ndị nụ chọrọ isi ya taa na ya anabata ya na nsogbu adọ nwesị so ndị bitere gị ihe akọbata obi na-eme ndị bitere gị na chieta because nye nwa mana ngozi ahụ ekwechi ya taa ọma
Many people n'ime ha ya ekwesị ata. Ihe o ji obi m gwa m na ihe o ji mee ihe aha na mmụọ ahụ bụ to remain that piece of ambassador ọ bụ ịghọta. Mana ama m n'uche ya adịzi this time. O mee ya mma, o meghe nyama. Ihe dị ama nya mee, ihe mmadụ ebu na ọgbata obi kansụl wee ruo echi. O ya eme ihe mma bụ n'ọnya kansụl. Ihe ọbụla ọgbata obi ekwuru, ọ ya ebe nkwụ wee ruo ihe niile adị mma. Ihe dị ama nya mee, leadership ya ka anyị so ọ ihe mmadụ otu ọbụla mmụọ ya na Chineke eji gwa ya leadership ya na our leader Mazi Nnamdi Kanu ọgwụ. Ọnya nụnụ ọgbata obi na ọnda Mazi Nnamdi Kanu na anyị echenji ọnọ onwebe mgbe ọgbata obi nọkọtara kwuo ihe ọzọ abụghọ na ọ nọ ọnda Mazi Nnamdi Kanu. Kedu ka nwaanyị a si wee pụta wee sizia nnaozi ọsọ bi gịnị nwanne ịma na afa ha iche na uche m adịghị ya ọsọ Biafra gịnị nwanne another group ka imepe ịmakwa no this morning ka m na-ege Emmanuel Oremijus wee n'ebe Emmanuel Oremijus si ụmụ ife ọkpọ si nọ ife ha na-eji imepe na 31st na onwekweni Biafra edere ebe ahụ na ihe edere ebe ahụ bụ ndị ihe edere ebe a bụ onwe ihe Oremijus kpọrọ ya like NGO like ndị charity organization. Akwa ekwuru m ekwu na ojigo idea wee nọ ncha charity organization ya mee nwa office. Ekwuru m ekwu. No, imecha program gegodu Emmanuel so onye ọbụla je chekie ya. Ọ na m echeta ya deho m edetuwo m afọ ọ kpọrọ. Ọ sị na enweghị team Biafra dị na datin no charity organization ya. O nwere ihe Emmanuel si edere signboard ahụ. Emmanuel wee na-ajụ ndị Biafra na-eso esi kedu isi femina etinye ọbụgo no charity organization why asị ozi Biafra Republic. Mana nke a bụ mba na enwe ihe gbasara Biafra dị ebe a and the people are going to celebrate with her. Si na Biafra ka a na-eme. Ndị otu ya na-ejekwa celebrate. Ndị na-anụrụ na-eso. Ihe ahụ ndị otu ya ihe ya eju ebe a kịta hụ ndị otu ya ahụ ya na ya na ọgba klọb ndị Nigeria na ndị klọb ya na People's Club of Nigeria ndị ya eji that place. Yes. So my own bụ onya ndị Igbo ọbụla anyway anybody si nọ na-eso onye believe you me ha ma ihe ọma ha mara izu ha ji eso ha ma na ọ naghị eme Biafra so let it be ha niile bụ terrorist bido kịta agaba group ha bụ terrorist group onye na-akpọ ha I don't care. Thank you. Thank you, Ada. God bless you. Bye bye. Like Stella name good night. Chineke gozere ngola doledo ka na-enye gezi nwanne m ola doledo. Oju ga na warezo. Annem. Ekede. Talolo adị m mma oyom. Oyom why the car. Gịnị. Adani dai mambo. Ajugani marama mbombo ya chiyerezi mada pugina ya mbombo ya chimerezi na mada pugina ya oyoyo oye nasuba hey okene nne dalu olu ayoma ena pakolu godu kwanizi oye me nke mama mmewu ana m etu ya afa ịtụkwa n'ofe ebe for hours ọ dị ọdịzi mana sọsọ ofe ihe nchọrọ ịyọ gị kịta ma ozi nchọrọ izi ọ bụrụ na ozi a ga-eruru m Biafra gọọmenti na exile ntị aga m alaiki ya mbọsị anụ ajere bata na your platform tite na tom Tom ka nwatakịrị mama egotere akara
So wee kpọgide ka mma ma ga-ekwu okwu emechi olutego maka ihe chọrọ ikwu dade kara ịbụ aka m ịnọ n'iru ajere wee si ya biko na ọ na-abụ a na-ebido fundraising on Saturdays ha ebido were Finland redeclaration of Biafra in Finland ha were ya wee na-eme jingo. So ihe m chọrọ iyi ya bụ adị ama ọ bụrụ na o nwe ka ọ ga-esi n'ozi a ka o ziri olu ndị otu ya na ha na-ewepụtara anyị ebe ahụ brasing eko ọma ebe ahụ o declare Biafra on 2nd ka e were ya wee na-emere anyị jingo ka ọ na-aba anyị n'omi because o nwere ihe na-aza the chief in commander of terrorists na-abịa n'isi na-abụrụ na ya declare Biafra. Mana onye zu the head of declaration ya anaghị ekwu okwu ya. Yeah, the gullible ones just decided na ha chọrọ isi ya anya efoli ya for no reason. Ọ bụrụ na ndị our government in exile na ha ga na-ewepụta ha were that 2nd December ọbata obi eyeri kwunọ omjintima wee n'osi na 2nd December is going to enter into history. It's going to be a historical day. Na 2nd December ga-abụ mgbe a na-ama nchefu echefu. This terrorist wee si ebe osisi n'elu si n'ala wee bịa gịgachie wee gba ọsọ declare Biafra na 29th. Ajụọ ya reason onye iberibe a nwere ike ịgwa ụmụ Biafra o nechere anya ụmụ ajana ụmụ Chukwu okike abịa ma Chineke kecha wee nye anyị ụbụrụ wee neche anya ọ bụ because of Nnamdi Kanu ka our PM ji wee na-akụ isi n'ala ji na-eme ihe niile agba mbọ niile ọ na-agba to put Nigeria in a tight corner. Our PM said na ọ ga-eme Nigeria ihe ọ ga-abụ ya ike ịpụ Nnamdi Kanu ga-adịrị ha too costly and o wee mee ha ya. This guy wee mepe ọnụ si no 2nd December and this 2nd December kwesịrị ịbụ our Independence Day. Any country ọbụla dịara their country na-enwe specific day and that specific day ha wee na-abụ their Independence Day every year. Iche na ọbata obi amara ihe wee chọọ ka 2nd December ka ọ bụrụ our independence. This useless criminal came from pit of hell wee see from nowhere wee bịa declare Biafra. Nzuzo na ọ na-declare Biafra na 29th. Na Nnamdi Kanu ga-abịa bịa destruct ihe a na-eme ha reason bụ na ọ ga-abịa asa ihe a na-eme. Kedu nnọọ ka nwaanyị si echi echiche and ndị na-amaghị ihe na-ege ụdị ihe ọ bụghị dị na ọ sị na Nnamdi Kanu ga-abịa declare nọ na ọ sị na ọ ga na ya nwee kepụ na Nigerian gọọmenti ga-arapụ ya ọbịa bịa destructọ ya agasa ihe a na-eme nọ ya ka ya ji gbaa ọsọ eho Nnamdi Kanu ji because of Biafra wee nọrọ na dungeon for 4 years ga-abịa dị destructọ ihe a na-eme. Chineke otu ihe nna ya oge Chineke bụ efere onye ọbụla saa n'elu ụwa kenyere ya niile ya and then gị bụ Chineke si n'ihe ọbụla mmadụ mere were ụgwọ. O nwebeghị ụdị kọọsụ a na-elebeghị n'ebe nwaanyị ahụ mana ama m na kọọsụ ndị ahụ ga-adịre m at the appropriate time. So ma ọkpụkpọ m n'abalị a bụ biko ọ bụrụ na o nwe ka ị ga-esi wee ziruo ajere ozi ma ọkwanụ na o nwe ka this video ga-esi ruo ya aka Biafra gọọmenti biko dododo were n'ụbọchị 2nd December brasne ka ọma declare Biafra wee na-emere anyị jengo ka this terrorist 29 ka ya na ha soro wee gaba ịghọtago because ọ gwụcha na-ebe ihe na-ebu is nothing else. O nwere ya na-aghọgbu ndị na-enwe ha akọ na uche. So ka ha fi waste a lot of time. After all, damage go the history.
All damage go in history because now Ebo fight to Finland. I don't know how we created the history. Even na history I was the history for here. Mbana. Afia delete Gafia. So and that I'm happy no on a gym organization, charity organization. And according to Madako, this Akuchero who's in all on law. Here, Maria of Mofma, Obatobie, Opota, he will still call for peace. Yeah. And the non call for peace does not mean no Mahi. Not something that is going. And no time Oga call for peace. Call E.G. Where your before you become a cabinet, I think in a Maggie interview, Maro them Madeb, if at all. Manobu Hoyenda Hakaima, because why you get you all peace, Yahobo? Man, they couldn't fence Kita and Equerabata. When did bata ni metarafu, with a gidego, with a gidego, with a Biafra. Man, they couldn't fence you. My gullible one, Susan goes on a basis. PM Mama Sihana Buna Brosi Biafra land. Never finalize. I could check him. Thank you. Don't name him. Hey, and dear Afonya, also Oliver. I say, I don't know. Evil woman. I shall kobo. Hey, all woman. My messy on if you never quit. Manyo nanya. So na made bosi webia. Hello. Hello. Watutu ama. Hello. Hello, mbeda ama. Bonsoir, là-bas. Ah, bonsoir, mon frère. Ça va chez toi? Oui, ça va très bien. Et toi? Et les enfants? Oui, tout le monde va bien. Et toi, ça va? Ok, attendez mon andegere. Dans le declaration. Ana me okwu maka udene udene 247 anya. O udene ana fu ntutu n'isi udene. Guys, what that happened to this Sudan? Never number try the name. And then my side there. What about a fu ntutu n'isi? So apa he bata yo ma. Udene ka ebido ze kita akpọ ya. You know, udene na akọ you mana just like one kwupụrụ okwu ọ bụgodị m nọ na position ọbata oge m pụta mma eme ha nche ha ya dọkwa m akaụntụ a egwusikwe ndị mma like that ha ya abịa na akaụntụ ndị niile ha bụ ịghọta m na-ekwu nwere ya agba ọsọ because of blood ka ha waste for just in a period of 5 months or 4 months egwusisie ndị be anyị ntụ mba okay, work on Hunter got back. They will give account of those people out. So them tell who here was a declaration or you could declare Biafra 1967 and all fighting for it before a give up 1970. So before I will be the movement. So in address when they buy in the buying against our platform. So now I'm called about declare Biafra or declare restoration does not make any, it doesn't mean anything to us. Yeah, in a quote because of the see after declaration, a bit of the legitimization. It was and
Nigerian military and all the whole Nigeria parastatals, all the whole offices in NNW, we started taking it over. That is it. Even since I'm going to about the decree, can come. Who come? The answer is no. So, mother is not reason they decree a Biafra. You are not a when it is no, so I am trying to Biafra. So that is my own contribution tonight. Thank you very much. Thank you. Are you going to answer? Bapukwena. Na mkeki mere ụtụtụ ọma. Na-asị Chineke na ebere taa kapụta amabata iwe were mgbe ị kpọrọ ndị isi nọ ndọ enye m ọnọdụ igbu ule ha fọm bidogodi ka m kelee gị ada mmụọ ada ụmụ Biafra ada ndị Igbo niile ada ụmụ Ajari mọmị ọgwụ aka ekwesị dị na-akpọ mọmị ọwụ apụ aga mitie United Nigeria Terrorist Ngozi na-akpọ ya mọmị ihu ndị agadi nwoke na-agba ofe na-aga akpọ ya mọmị na-ele ha ada ekelele gị isi ihe ọma merere gị ka m bịagodi jụwa ya were egwu mbata ekwensu ihe na-eme gị ihe na-eme gị na gị na ndụ gị ihe na-eme gị ekwensu ihe na-eme gị ihe na-eme gị ma gị ma ndụ gị ihe na-eme gị ihe na-emere ha hefri na ha gaa na Twitter gaga konede ha gaga mee ihe ha chọrọ ime buru ya bata na ị ga-acha ha ihe na-ewuke ha adịghị asị m ihe na-emegidere ha mmegbuo ebe ha ma ga ha hụ ha were konuko onwe ha maka na ihe hụrụ ipleiri na mgbakwa gị eziokwu hapụka na ọ na Twitter na ọwụ na demand jos bata ihe ewu plan ha mere eme ha chọziri ji ya mee gị ka awụzi na na ịdara mba mana amaala Ikechukwu ka ike mmadụ iwe ada mmụọ mmụọ na-ebu gị aka ihe ọrụ ị na-eme uchere aka mmụọ so ihe ọrụ ha sọrọ ha mee ajara Igbo nna m n'ọrụ so kama ajara Igbo nna ọgwụla agwụ ha enweta gị ịghọtara so ihe m na-agwa ha wụ nga ha na-aplan ihe ọjọọ n'isi ada ihe ọjọọ ahụ galaghachi n'isi ha maka na eziokwu bụ ndụ ada eziokwu ka anyị ga na-eji aga ihe mkpekwugwu ụka abụ maka na Chineke nna kere eluigwe n'ụwa mere ka anyị mara na ọwa okwu eziokwu ka eji kọọ ụwa adokwu eziokwu ka anyị ga na-eji aga nna anyị hụpụtakwara m n'ụwa a werekwa n'eziokwu ji ijije ụwa akwụkwọ eziokwu ka anyị ga na-eji aga maka na nna anyị kụziri anyị eziokwu biko ụmụ Igbo gboo ụmụ Biafra anyị ekelekwe m ụnụ si ka onye chiri ya zere biko nụ ana m ajụ ụnụ ajụjụ ịma ụmụ onye ajụjụ nke mgbe ụwa m biko na ajụjụ so m jụọ ụnụ wụ ndị na-ekere mụ na ha wụ ndị Nigeria United Nigeria Terrorists atakpakpọtara m ya United Nigeria Terrorists United Nigerian Terrorists exactly na ije ụmụ amụsụ ajụ m na-ajụ ha wụ ada biko bifo m ekwuo ka m chọrọ ikwu ka m ihe nke na-abụ ike gba m chefu maka na ụka na-abịa abịa na grupu anyị Italian grupu anyị nọ na a na-akpọ ya iro machine ọ zatakwara n'aha ya wụ onye iro ka ọwụ iro machine abụ okporo ka na platform anyị niile m njọ ya ajụjụ na platform ihe m jụrụ ya bụ biko nna m ana m enye gị respect agwụnyere gị ọnọ gị biko unu enwere ike ịkpọ meeting na ha wụọlụ ndị niile wu isi ndị ngona ha so ụnọwo
ndị ele ha na-akpọ ya liaison office, all the whole liaison office terrorists. Unu nwere ike ịkpọ meeting jụọ ofu mkpụrụ ajụjụ na ele ihe wụ problem eji hapụga military anyị gaghị ekreti ga another minute. Unu nwere ike ịkpọ meeting jụọ ụfọdụ ajụjụ jụọ na ojugodo na ajụjụ asị ndị isi ji all the whole liaison office maka na ihe awe ezigbo mkpa anyị eji aka ihe awe ezigbo ihe eji aka ihe owe okwu eji aka maka na ihe niile a na-ekwu ihe niile a na-agbagharị welogo ọgụ imege ihe niile iwu gọọmenti without your army ya nonsense. So m jụrụ ajụjụ iro ekwensu ewepụ m na group oke nso oke ebe iwepụla m na group ị ga-akwụ m ụgwọ m maka na 100 euro m nyere gị ka wụọ ego a na-akpa atọ ị ga-enye m ego ahụ iro mechie mụ na-agwa gị ya isi a na-enye gị 100 euro maka na ID card enyere gị ya ID card ahụbeghị m ya ị ga-enyere m 100 euro nye mgbe aga otu chitiri m n'obi akwa ịtali ka anyị nọ ọzọ dịka ibe ya ọkwa ọ dị gị surprise that na mụnwa ka nọ na platform ọ dị gị surprise awụ m mmiri arụsị a na-aṅụ m aṅụ a na-awụfu m awụfu ịpụtara kwa ụka na platform that na na-enwe ndị na-atụghị ego na platform na ọ dị mma na lekwere ihe eji alụ ọgụ ọwụ na keke ọ dị gị surprise na-enwe ndị tụgo ego anyị atụghị ego anyị edukwelu elulu tụgo ego ihe mgbe agụ eziokwu anyị atụghị ego na data ịtadị platform dị anyị nobody enweghị tụgo ego onye ọra n'ụdị a eleka ha anya onweghị na-ekwuzi okwu no more team enweghị onye wetagatala again nothing enweghị bataga onye ọra anyị na almost 90 something we hide it there 90 something 90 something naira there you know machine ọ dịghị surprise na onwe tụgo ego ilecha ụmụ achara m tacha ahụhụ n'Europe m were agaga were nye terrorists United Nigeria terrorists were ya nye ha eji aga gbuoro m ụmụnne m anyị yiri gị ndị iberibe ịtadị oyiri gị ndị iberibe irecha ịtadị nnọọ ịtadị eyihe gị ndị iberibe abi ịda na mmiri aha ịzaziri ka ọma isi iro mechin nke ozugbo ịzatara gị na iwe onye iro anyị makwana gasị onye iro but eso mgba gị wee 100 euro ma ahụ ị ga-enyere ịra 100 euro ma ahụ agwa m ụnụ unu enyere ndị ya ego agwa m ụnụ unu etinye ejene for that ego nyere ya dị iche anụkwa mata ego nyere ya ma dị na onwe ya ma ọjọọ nyere ya dị iche mata ego m ishọrị m mmadụ m data ego na onye iberibe ote m dị na agba ọ wepụla m mata ụmụ mmiri arụsị agwa m ya na agbụ mmiri arụsị ọ na-ebe ọkwa na ego ọ ga-ebedi nji ya enweghị ihe mere platfọm ahụ narị awe biko ụmụ Biafra ọzọ dịka ịbịa aga eji m ohere a ziere ya ozi ọsa ama m na ha na-ege eji m ohere a zie ya ozi ka ya maa na mụ na onwe m akwado m apụtara ije ọzọ dịka ịbịa biko dama nkụ na-ekwu ụka dat na chọrọ itinye ọgba aghara Biafra gọọmenti na-eze anyị ajụ ka m so m jụọ gị ị na-ekwu ụka na ada na ndị amị akpọkwala ada na platfọm na ha kpụwere ada ihu na-emekwe gị iwu nwoke bọtụ ndị amị anyị a na-akpọ gị ya wụ nwaanyị ka ndị amị na-akpọ ihu na-emekwe gị imepụrụ ọnụ ijeri ji na ede ndị amị biko na na-akpọwara ada na platfọm ayayaya ihu ịmana iwe onye nzuzu ịmakwa ihe adawụ ifi na ọnwụ nwaanyị ibe gị nke fi na nwoke ibe gị ịmakwa ihe wụ mmụọ ịma ihe wụ mmụọ ilechara ọbata obi anya unu efere na ọnwụ niile ga-epushi aka akwa ụlọ nsọ adawo ọnwụ onye iberibe adawo ilitret nwaanyị eje skuul na-akpụgharị bara idisi nna anyị makwa na ọ na jere skuul alụnyere eme ada ikwugedị na ije skuul ma ọmị m onye nkụzi ma ọmị m na-ekpe ekpere bụ ka ya aka n'ụka dị ka ya nwee echiche ị na-enwe ihe mgba gị eziokwu ọ na-ege program gị ma ọmị m onye nkụzi ihe ọ na-agba m si nna m ya nwee otu oge na-echi chukwu eme na-ebere ya aka n'ụka gị na-enwekwa mmụọ gị
na-emechi na-eche na obi ọma ga-akpọbi ya na ọ ga-awa ehiri nchigbu onwe m ada ị ga-aghọta ihe megara anyị ndị nna anyị lakịrị ihe ada aga na-agwa gị eziokwu ihe wiwe anyị wụ awụọ na obodo anyị dị mma ị ga na-ahụ na a ga ha na-akpọ gị mgbe ọbụla mana ọwụ obodo anyị dị mma and netwọk anọ anaghị ejikwa n'ike enwe data so ihe niile wuche ego ebe ahụ anyị lelere wee ego sọcha problem ozi ka m sikwa ka m siri ole ha nga ha agba izuzu ọjọọ n'isi ada ọ ga-alaghachi ha ọzọ dịka ibe ya wụ biko disi man a na-akpọ Udere olekwa onwe ya anya ọmakwana ọ na-eshi ushi Udere 247 ka olekwa onwe ya anya ọmakwana ọ na-eshi ushi onye na-ekwu ụka ya na-ekwu ụka ivin ụka ọ na-ekwune azịnkiri ajọ ntị ọmmadụ kwugbo ụka ka ọwụ dị azịnege kwugbo ụka even ihe na platform ụka ị ga-adị forced to come out ị ga-adị forced to come out onwe azịna ya na-ekwu ụka onwe start onwe end onwe ihe ga-amụta n'ụka ọ na-ekwu onwe ofu mkpụrụ ihe iri ike mmụta afụ ụta na-echasị na m so oke mbịabịa ka m mụta ihe n'aka ya maka anyị na-amụta ihe ele ihe gaji mụta n'aka da mmanụ na ahụ m so ka m jụọ ụmụ Biafra maka na onye ahụ enwe sens ọ hụtara ebe ọ ihe ọzọ dịka ibia m chọpụtakwara n'ọwụ wọcha ndị niile sogo dat United Nigeria Terrorists ị ga-ahụ na ndị niile ahụ wụcha ndị niile ahụ ndị akpịrị ego wọcha ha niile kategori ha niile ahụ wụcha ndị akpịrị ego wọcha ha niile enwekweghị eji 1 naira ihe mekwe fundraising ịkwa ahụ ha hapụta mefu fundraising ọwụ ndị gbaga gba ya rand m na-ele ha mụ ahụdịkwana surprise that na that woman m na-akpọ ya na-akpọ ya Ngozi mkpọ ya Ngozi Ngozu ala bugboro Fulani Ngozi Commander in Chief of Terrorists na-ajụ ya ọwụ ụjọ na-atụ ya ihe tiwite ihe in the next 2 days ihe delete ya ọwụ ụjọ tụgị ya ndị na-esokwa ya na-eso ya onye wu onye dida enwere nwaanyị a na-eme ọ hijack the whole WhatsApp group o tweet be like this ya eji aka shie anya na the whole WhatsApp group nyanwa ya eji aka ya mgbe ọkpata obi nọ ya ọkpata obi nwere time ọ nọ na WhatsApp o tweet ya na ụmụ aja na-ahọrọ ya ozugbo shia mana ya nwa na onwe na-eji aka ya eshia na the whole onwe na WhatsApp group WhatsApp group nwaanyị aha ijagbewu nke ụmụnna na nke ndị obodo all the WhatsApp group niile na-eme exist still nọ na this social media o jiwa ncha niile o be ha na Twitter o ji aka share ncha niile na ya tụbe ana m anụ ada mmụọ nga m nọ gbapụrụ ndị ajị nke nwoke awụ nga m nọ gbapụrụ ha ajịwo na ihe m dị sure m nụkwado sorokwe ha jie aga Finland abata ka agwagazi anyị na mmụọ ibuga n'ọnwụ ndị ọzọ ndị nsokwa anyị hazie ya anụkwa dị onye ọra gba nkịtị si na m na-agwazi m datị na grupu ha ahụ n'ọnwụ ndị chiri mmanụ dị ndị okwu achị ihe juru dị n'ọnwere anyị ebugharị oche n'otu nnọkọ ezinụlọ because na anyị ebugharị oche anyị ebugharị ezigbote oche na place anyị ebugharị oche ana m ajọsọ gbagodo nkịtị ka chi m ji aka egosi m ka m esi mie because kwa ịmabeghị m ka m chi anyị nọ n'ọnụ ya anyị hụkwa n'otu nnọkọ ezinụlọ anyị abụọ ihe obodo m na-ele obodo ahụ ike na-agwụ ya iwe obodo ka anyị wụ otu nnọkọ ezinụlọ nwe obodo m na-ele ya akpa ike na-agwụ obodo ọ dị ji ma dị imekwere noise n'ime noise dị a ịma na ihe nọ dị a obodo ya ana m aja ọsọ Chineke ya mepeele m otu m esi mie anyị eme anyị maka anyị esi mie ihe niile ama ya Chukwu ka o mepeele m ụzọ ada biko ihe ga-agwa gị wụ jisi ike na-eso mmụọ gị mmụọ mmụọ eziokwu
maka na eziokwu na-ama mma maka na ọkwa na eziokwu ahụ na-emekwenụ ịhụkwa ndị mmadụ na-ehe etikwe eziokwu ndị mmadụ na-alaikikwa eziokwu so ịhụkwa nga ahụ etiri gị iwekwere iwe ichekwere ihe echiche buru ya n'obi our Lord Jesus Christ burukwa n'obi ọkwa ndị mmadụ kpụgburu ya ka ị marakwa so ka ị burukwa n'obi datị na ọkwa ndị mmadụ ga-asịkwa gị n'iwe onye ọjọọ ọkwa ndị mmadụ ga-asị gị iwe onye ọma so ma ndị ọma bịa ma ndị ọjọọ bịa a gwara gị sị nna be anyị ọnwụ na m nwa osuso nsoro ọbata obi ma amụta ihe ma ana m ya amụtazi ihe again and onye nwa ife meji strong mụ na onwe m n'ohi a naanị program m na-ege ọbata ịmakwasị asụ m nwere ebe dama n'ụlọ ọbata obi o siri m sicha hụpụta dọwa eziokwu ka m gwara gị onwere ibe ma ya ekwu na soshal midia ya eme uvu m gị steeti ọra enye njọ n'onwela adaka nkọnkludo ụmụ Biafra biko n'udododo iwe were unu na igbugo m oge na ikwu ụka biko ọzọ nsogbu ka m mekwa onye ọwụla mana ayọ ka m na-ayọkwa onye ahapụkwara difensi anyị ndị na-alụkwara anyị ọgụ hapụgakwara ihe ha na-ejigharị anyị ewere pụrụ ha soro ha gaa na ha ndị ewu ndị oshi ịhụnanụ nga ndị amị dị onye okeretiri amị ọdịgo steeti okeretiri amị anyị ahụbere fugo nga amị gbakọrọ azịrị mene pari asị ndị amị nọ azịrị ta mepere nụrụ akwasọ new country ha kwesịrị ime pari ezigbo pari ọbata obi esiri were menu mgbe ọlọchiri Biafran Liberation Army awaya ahụ ya na-ahụgodi ndị amị ebube ezigbo ebube anyị onye ọwara n'ahụ na only that day sef onye ọwara ekwetere ya even before that day onye ọwara ekwetegodi sef na ọ na-eme men pụta ikwete na ọ mee biko na ụmụ Biafra ana m eji m chukwu ayọgo unu onye ọwara bilie ka hapụnụ ndị a hapụga na ihe niile ndị nwaanyị na-egiri arị na-achọ onye ọ ga-egbu maka na unu wọchị onye adụghị ọrụ dama ha na-akpọ eze agụmakpọ eze eweze ọwụ onye oshi ọwụda iti were eze onye oshi amụrụ na nshi onye oshi amụrụ na nshi maka na ọwụ ezigbo onye oshi ọkwa ahịhịa onye ozigbo onye ahịhịa akwa mgbe anyị nọ n'otu nnukwu elu ụlọ anyị wepụrụ akwa akwụkwọ disempes na-akpụkwa apụ ya akpụọ na fon mgbe ole ka ọkwa na fon ana ego onye oshi ihe ewu mba adagagodi ntị ihe ewu onye m ga-abịa bịa m were onwe m sọ m itie na mmere emeghe ihe Biafra Chineke kpekpere ya wụrụ ka m kwụsị ime ihe Biafra obi m degode onwe m n'ote m nọ mgbara onye na-akpọ m na fon okwu oke ego ndị abịasị ka mana ya mmebe Chineke ekpekwara onye nwe m ya wụrụ ka ahụ nsị gị Chineke na wụta wụwachi m azụ ebe ọla bụ ebe a m chịpụta m bụ wụghachi m ebe ahụ maka na mana aka mma na-alụ ike mmekọ ọfụ onye na-enwe anything na-achọ ebe ọ ga-enweta 1 naira anyị ama na onye oshi na onye oshi ha bụ aja mụọra ha bịazigabachi ijizi ụmụ Biafra iri ụmụ Biafra biko na-ekelekwere m na onye ọra saa anya were aka hie n'anya hie isaa n'anya mụrụ anya marakwana ike eziokwu tolee ya tolee bifo ga-ejugbo ajugbo obi m mgbe akwụkwọ m si ana m apịa nwatakịrị ihe wetachi jugbo ya jugbo bifo apịa ya ihe satị m na-apịa ihe mmadụ gbakọ ọjọọ na ịgba ihe ibi ndị ahụ ga-enyere m aka pịakwa gị ihe ịghọtara sa anyị na-ajụgbo ajụgbo bifo eri ekelekwele m unu niile ụmụ Biafra ada mmụọ ihe ọma merere gị ekele gị. Hello. Good morning. Nna m ụtụtụ ọma ezi nwanne m ụtụtụ ọma. N'ụtụtụ ọma olee otu ị mere? Chi m nọ n'ọrụ. Chike, the Lord is your strength. Onye nwe gbaa gị ume na ọ dịrịkwa izu. Nna m, thank you. Ife anyị na-emewe ife mmụọ. Yes. Na ọ bụrụkwa ọgụ a na-ekiri ekiri. Yes, ọgụ ahụ ọgụ between man and spirit. Because ndị anyị na ha na-eme ihe fadịrịkwa ehi ụra ahụ. Otu efukwara anyị nọkwa ebe a na-akpọkwa nkata ife anọkwa na-ege ya. Chukwu kafe ike. Chukwu kafe ike onwe ifefe ya eme. Anyị apụtago bụ na anyị apụtago. And anyị erukwana n'isi mmiri.
Forward ever, backward Never. Or backward ever. Backward never. Mazi nke ọwụna na-aba o nwekwara ike ọhụrụ ọgụsta ya awaidekwa na ada ndị nwere ihe na-asụ ara m asụkwa agụ igbe gụrụ oyibo ka m na-asụ Chineke mere anyị ebere asị m onye nwaanyị ya gbaa gị ume na ife na-eme adụrụkwa izu o Chineke nna m ife na-eme adụrụ izu onye nwaanyị gbaa gị ume Chineke ife ọbụla ya eme ka ịdị discourage ha Chineke ama nkwe ife ọbụla masị fa kwue fama mmee gị ga-eda mba kama Chineke ya etinye gị okwu n'ọnụ ihe eme gị guzosie ike ife m chọrọ ikwu amara m ka anyị esi wee convince our people na ala Igbo ebe a mara m ka anyị esi convince ya because Ngozi Orabaeze ha si no pollute-chala the mind of people and all of them ha believe chara n'ebe onwe ihe na-agwa ndị mmadụ so many people na-akpọla na-agwa okwu na onwere onye na-ekwete anyị na-ekwu ife ọzọ fa na-ekwu ife ọzọ onwere onye na-ekwe nwee ike dat redio Biafra nwee ike imegharị enwe anọda redio Biafra gadị lokal ọwụgoro nke ịntanetị a ga na-eji enye pepụl lechụta directorship na-emekwa na mgbe ahụ ọ nọ na hand cos pepụl ị na-ekwute okwu gị sef epepụl ha sị na ama onye na mba na onye nwe ada ndị mbụ na deri gị ikwu okwu oremejus ha sị onye nwere oremejus na ama onye ihe m na-agwa gị ihe nọ grand so many people na-enwe access to this internet mana preaching na-emela mkpu na preaching ha na-agwa ndị mmadụ asị m na mama ihe m na-akọ ngwa na hapụrụ ha emesịa one day na faya amara ife ị na-akọ jos gwa ha nkịtị gbadozi wons nkịtị emesịa ha ya ama ife ya akọ that's all ndị ha amaghị ya na amaghị ihe na-akọ si na ha amaghị ihe na-akọ kpọwa nkịtị ha emesịa mara ya very soon wee taa aka Amen. That's my prayer. And that's all him ekpere every day. Si Chukwu mee ebere. Ọbata obi epụta. Ifere me ndị iro. Ifere me Ngozi ọra bụ Fulani na ndị otu ya. And ihe ọzọ ihe ama oke ndị na-agwa maka Ngozi ọla bụ gworo Fulani na ndị Fulani kwa amụrụ n'ala Igbo iche nọ ndị Igbo. Onwere onye Igbo amara ife na-eme na onwere onye Igbo because majority ndị na-akpọ m ebe ahụ ndị si be anyị ndị si aja na ndị na-akpọ m nụ akwa ịghọtago onye ọnwụ na-amara n'ihe na-emenụ onye ọnwụ na-amara n'ihe na-emenụ so gụnwa m ebe ị na-anọ ediscos because ọnwụ ma ndị be ahụ ma ihe na-eme na amara dị ama nke wee eziokwu ha ncha niile ma onye ọnwụ na jọsụzi gba nkịtị na-enezi anya ana ya akawa na-agwafa ndị onye ya ekwere onye ya ebelive gị na obelive onye ya ebelive gba ya onye ahụ nkịtị anaghị akwa ebelive gbasara this one anaghị ayọ ya biko ọsọ o meghe n'izu ome n'ọnwa ihe anaghị ekpu akwa ebele afọ ime adị ekpu ya aka and asị na mmadụ na-atụ atụ nwere mgbe ya ihe na-atụ asị ka iwe kpuchie asị na-atụ asị ka iwe kpuchie asị na-atụ asị ka iwe kpuchie asị o nwere mgbe ya awa olu maka abụzi na-asị ihe atụ wee kpuchie ya kpanchara ndị ho ọkwa ịghọta ihe gbasara dis woman awụrụ ife nna ya biko na ya ọsọ emeji ya biko na ihe eziokwu o emecha pụta ife ọnwụ na o ya awụ emecha asị na asị m yes to this kind of person na akịta ewepụtara ebe a ife onye akwụrụ onye ọnwụ na-amadịghị ebe a na-akọ for this thing kwesịrị iji onwe ya ajụjụ disi ije ọtọ efuru hies awụ iyi na-asị na ya eme nke a ma ndị amị Biafra liberation okwe nọ iwu onye ọnwụna bụ nwa ajani onye Igbo ya afọ destin mara ife na-eme na be anyị na mgbe ejide mgbe ọ bata obi na ya ma ife na-emezi kịta mara wotu ibe nwaanyị a na-akọ n'ọnụ o nwere ezigbote nwa ajani Igbo ọ ezigbo nwa Biafra ya na ibe nwaanyị a na-akọ believe ihe aka continue na-eso ka ọ n'obodo ị na-anọ eji whistle wee na-asọ maka datu whistle ahụ alone sef
ogo no onye nwere uche that whistle aye eme onye ahụ amara ife by force kedu ka yesi were whistle na we chụọ terrorist kedu ka yesi were whistle we chụọ terrorist how can I use ebe ka ifo ya are they possible Fulani eji AK-47 ewu whistle ka iwe chụfụ ya n'ụlọ iwu onye ahụ emecha ka anyị abịa live program anyị eme mmeji nonsense ma mee na Twitter maka that rubbish tomorrow wee bịa ka unu gegodu ntị ọnwụ na onwe ka esi wee court so sendele ndị ahụ ndị Thomas sendele ha amara kere nke anyị esi ka gecha that kind of rubbish na n'obodo ka a na-akọdo ụdị ibe a nna biko gbanyụọ ọkụ onye chọọ ọnụlụ onye achọọ ya ala emecha mgbe olole mana ya dọkwara na too late our land is under siege that's all. Yes, it's true. Oh, is you. No, thank you. Chukwu imeraya mana no. Ogusia. Donna. Imeraya mana no. Alụ ọga lụrụcha ya n'isi. Akachukwu Di Ya. Nne m. Ngwana kachifo. The chicken. God bless you. Good night. Onye ọzọ nji ụgwọ fon. Ọwụlụ fon. Nke a dị iche. Gbọkwuo ya na-akpụ. Chini na nnukwu ụbọchị. Nnukwute ụbọchị o na nnukwute ụbọchị chini na nnukwute ụbọchị ọkụ na o. Hello, Anne m. Ụtụtụ ọma. Anne m. Agụ nwaanyị ka ebu. Adara izi. Okwu na-ama nta aka ọsọsọ okwu na-abaka nwa. Gọọmenti na-enwere amị, gọọmenti ahụ kpọrọ anwụ. Gọọmenti nọ na outside wee bụrụ gọọmenti. Gọọmenti ihe eji wesi wee nweta Biafra. Onwe ndị na-amara ife. Onwe ndị na-amara ife. Nọkọta the whole army Biafra silo nafa ga-eje ọgbata obi esi ndị Israel amị fachọrọ ndị amị ọkwa aja n'Igbo nna ka isi akpọ ebe m si akpọ ya maka nwanne anyị nwoke na-asị na o nwere onye maka nwanne anyị nwoke si na onwe na ndị be anyị nọ n'ụlọ enwekwu ibe a na-akọ na-atụpụ dipendị etu onye si eme mụ adịrọ even na moto tata anyị nọ maka taa bụ oyi ugbogo anyị na-eje oyi so ofu onye wee sị na Peter Mba n'ime moto kwa na Peter Mba bịa mee onye Fulani advice ya so nke a bụrụga na Biafra ka m nọ wee na-ekwu ana m ajụ na-asị Ngozi Ọha Fulani kolo onye ji wesụl enweta freedom ana m ajụ Ngozi Ọha Fulani onye dị ka ife melụ o ji eje emepelụ anoda ọfisi ndị be anyị amara ife ọ bụ ugo 247 ka ugo 2 kwụsị na nwoke nna respect bụ ọ mara na nwoke a bụ ife niile na-ekwu bụ rubbish nonsense sọsọ ịkọnfam ozu ife ọ na-alụ ọ kọnfam nwanne ya na nwanne ya na-egbu ịkọnfam mụrụ a na-egbugo nwanne gị na ịpasigo ndị gọọmenti na-enwero ndị amị wee nesịa nwaanyị ọkwụ nwaanyị bụ ada dị ọra mma nwaanyị ọkwụ nwaanyị ịnụta adebe n'ụlọ inwesị nwaanyị ma ụmụaka ma ụmụnne mgbe bụrụ ya bụ na onye kwuru nwaanyị isi ọcha na France ife na-emegbukwa maka nne ife na-emegbu fancha niile nọ n'ebe a omume ha gosi ha bụ na fa chọrọ freedom na fa bụ ndị Fulani eziokwu ife aka omumefa na-egosi omumefe nwere isi omumefa bụ nwaanyị asị nwaanyị isi ọcha imeghe onye nwaanyị isi ọcha ọkwụ nwaanyị ka ndị wekpa onye agụ nwaanyị ka ọ bụ ife na-emegbusi efa ncha niile ibe ha nọkwa n'ọfịa na-achọtala anyị Biafra na-anụ ọgụ na-emeli ndị Fulani nwa nọrọ ịdị na-akọ iri na ada dị ọra mma ji wee mee
when organize the protest. I am as a person where the protest now. On that I can one man go 247 on that now OGG one day you walk out the game man. Man, I'm happy now. If I away from before the end of June. Before the end of June, I met a power battle. So far Zuzube. Now if I chineke the Odegree, they believe for na chukwu no work with chukwu to ka bia man ademe. On a find possibility called the possible. On a if obona ochoko or me. So let's go out of bia chineke na agba you chineke na agba bu ilu me. Ebola azu anoka. So ya fako libe. Ako libago fako libadaba. Ka ife a na-akpọ ada ndị ka ife a na-akpọ nsị na-ada Simon Ekpa ewu kambia ndị ala ịma na o were na-ada Simon Ekpa wee pụta na wee gee ya ọnya ka o jiri njuziri ola ndị ya eji woso wee chọta Biafra ndị ala ya nsogbu adịrọ nne asị ka m mụrụ ide anya na iwu niile bụ na ịkpọ ọrụ m ana m edistọbụ itere na ịkpọ m wee bụ na emesido kpọọ m wow, ụmụajani anyị akwụọ na ndị niile anyị ji ụgwọ fon onwezi onye anyị ji ụgwọ enweozi ụmụnne m eke unu niile asị m Chineke m gọziele m unu gọzie unu na agbamume unu na-enye m gọzie unu na aja unu na-efenye m n'okwu gọzie unu na ntụkwasị obi unu nwere ebe m nọ asị Chineke m gọziele m unu veritin na-agwa unu ọnọdụ ka ife m kwuru one time na otu nnọkọ ezinụlọ say that na anything ọwụna na ebe unu nọ na maka m don't worry ama na ọ na-ewute unu na a na-akpọ m aja afọ ebe a na-akpọ m aja ebe afọ ebe ọzọ but don't worry amaghị dị na ya ewutene gị for mụ nwa ada ndị Igbo ọ naghị enye m nsogbu ọ marago ma Chineke Chineke lụrụ ahụ m rụsie ya ike lụkwa n'obi m lụsie ya ike dị nke ụdat na o nwere ife ndị a na-ekwu ihe niile ndị a na-ekwu joy ka ọ wụrụ m iji gwakwa gị eziokwu and ọ bụrụ na ha anaghị ekwu ya na m eje chọba ebe ha nọ ma ka ha na-ekwu unu na-anya iwe m na kele nna TV m nọ ma anụbeghị unu eje kpasuo onye nkwughara maka osi n'ime ọnụ ebe ọ nọ mapụtakwa ọ na-enye m joy ka nna afọ ha so unu awọrị na atọ so unu afụgo ka ihe niile si wee dị ana m asị unu Chineke m gọziele m unu mmaji kwuru mmaji mmeri bụ nke ahịa mmeri nefe ha ọchara nobody so chisi na ike ụmụaja ọladoro edo kachifo na ụmụaja na kachifo chim gọzie bye bye ahụ na ọfụma ụmụnne m God